y en un encuentro como de los que suele organizar Partenalia. Partenalia es un partenariado de los gobiernos intermedios, de los más representativos, podría decir hoy a nivel europeo. Ostenta la vicepresidencia también de la SEPLI, es el organismo donde agrupa a todas las regiones y gobiernos intermedios de Europa. Tiene como objetivo fundamental la promoción de este tipo de encuentros y también el asumir mayor y darle mayor protagonismo a los gobiernos locales intermedios. Es uno de nuestros objetivos más importantes, que llevamos trabajando prácticamente desde el principio de la Constitución de Partenalia, lo llevamos en el ADN y, por tanto, hemos conseguido avanzar en que las instituciones europeas vayan reconociendo el papel que estamos desempeñando las autoridades locales intermedias. En ese sentido, no vamos a bajar la guardia, no solo en la declaración de Valencia, en la que planteásemos retos que están siendo recogidos, dicho sea de paso, en el último encuentro del Comité de las Regiones, con el presidente del Comité de las Regiones, en el que atendió gustosamente y además asumió las reivindicaciones que nosotros venimos planteando. Creo, y este es un foro adecuado, el que hemos de también plantearnos nuevos objetivos que se trazarán en los próximos meses, y es las oportunidades que Europa nos brinda a los gobiernos intermedios desde el punto de vista económico, como son los fondos europeos, y también desde el punto de vista de un papel más protagonista en la toma de decisiones de Europa como sociedad. Hemos de ser capaces, y vamos a hacerlo, de dar un impulso a la concepción del nuevo trabajo en red. Hemos de ser capaces de unir desde Partenalia al centro de Europa, al este de Europa, que va a ser un objetivo en los próximos años para nosotros, con el centro y el sur de Europa, de los que muchos ya estamos. Creo que Timişoara es un punto importante de inflexión en ese sentido. Capital Cultural Europea 2023, un encuentro donde vamos a poner de manifiesto pues, los buenos ejemplos que en nuestros territorios, en el municipalismo, tanto en el metropolitano, bien en el rural, llevando adelante en los temas culturales, los temas artísticos, en este caso. Por tanto, creo que va a ser una jornada importante, yo creo que histórica, y que las conclusiones harán que daremos un salto importante en ese objetivo de caminar, de impulsar y liderar el papel de los gobiernos intermedios en la nueva Europa. Gracias por acogernos de nuevo, presidente. Gracias por el trabajo que estáis haciendo en este año para el resto de los municipios europeos. Estamos encantados que estés en Partenalia y creo que vamos a repetir muchos encuentros de estos con la finalidad seguro de unir pueblos, unir culturas y unir intereses. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente Bartolomé Fuentes. Pido disculpas con antelación por mi nivel de rumano y por lo que van a oír ahora. În primul rând, vreau să mulțumesc gazdei noastre, președintele Unica, pentru că ne-a primit aici, la Timișoara, capitala culturală europeană 2023. Prezența noastră astăzi, aici, este deosebit de importantă. În mod paradoxal, deși cultura este o competență partajată de către autoritățile locale de nivel intermediar, este pentru prima dată când noi organizăm o conferință pe acest subiect. Patrimoniul și cultura sunt cimentul și fundamentul identității europene. Ele sunt elementele care generează coeziunea societăților europene și sunt motivul principal
pentru care Europa rămâne prima destinație turistică din lume. Cultura este, desigur, o competență națională a statelor membre, dar asta nu înseamnă că Uniunea Europeană nu are niciun rol în susținerea inițiativelor culturale teritoriile europene. Cooperarea chestiunii legate de cultura și patrimoniu la nivel județean este deosebit de importanță, deoarece oferă posibilitatea de a pune în evidență diversitatea culturală a fiecărui stat membru. Aceasta oferă identității regionale și județene o platformă pentru a-și demonstra bogăția și frumusețea. Mai mult de atât, cooperarea concretă la nivel intermediar local, nivelul care îmbină cunoaștere profundă a teritoriului cu conștientizare a problemelor globale și europene, este adesea cea care a conținut marilor principii și valori la nivel european. Organizațiile societății civile sunt esențiale, nu numai în conturarea unor politici culturale publice utile, ci și în conceperea și implementarea proiectelor europene între diversele părți interesate din acest sector. În urmare, suntem bucuroși că le avem pe multe dintre acestea prezente astăzi aici. Să folosim această zi pentru a demara proiecte semnificative și utile de care vor beneficia participanții și cetățenii județelor și provinciilor reprezentate astăzi aici. So, very well, Nicolas. So you've done a wonderful job. I'm sure you've prepared a lot, but your accent is perfect. I think that if you'd stay a few days longer here in Timişoara, you would be a native speaker of Romanian. Thank you very much. Thank you. Mulțumesc, Mr. President. I will now give the floor directly to Mrs. Andoni, who we're really glad to have with us, of the Polytechnica University of Timişoara. And I want to tell all the participants that we will take a coffee break, which is not really a coffee break, because we will have the opportunity to get a showcasing of the Spotlight Heritage Timişoara Digital Culture Program project, which is coordinated by Dr. Andoni. So, Dr. Andoni, you have the floor. Thank you. Thank you very much for this. I really hope that I'm going to spend the next 20 minutes usefully for everybody. If I may have my presentation, perfect. So I will try to somehow summarize the ideas behind the Spotlight Heritage digital concept, more or less, the activities since 2019, because this is a project which started 5 years ago. But let me start first with the thing that for us it's a big honor, a big challenge, and it was one of the biggest hopes which we had even back in 2012 when we started the process of gaining the European Capitals of Culture. And I want to thank everybody who helped us on the route coming there. Obviously, I want first to say that this project has not just popped up from nowhere, because the entire presentation, which I want to do today, is to enhance the role of education, creative industry, culture, and somehow also data in the space of a municipality or of a region. So basically, we started back in 2000 with developing several multimedia application websites, CDs. Do you remember those CDs? We've done one for the city, one for the county back in 2004, and then several which just browse around the culture and art. And we organize open culture hackathons because we have a strong belief that, especially in culture, the openness and the open practices should play a huge role. You've seen also in the video some images from the Ietza Museum. We produce a virtual Ietza Museum, so you can go online and visit it virtually, because we believe that if you visit it virtually, then you really want to come and see it in person. So that's one of the things. Also, Polytechnica University of Timişoara is a place of huge innovation. We started back in 1961 when we built the first Romanian computer here, and we created a virtual
to say 3D computer, where you can learn something about that, which is another place which you can visit in the Technical Museum of the Polytechnic University of Timişoara. And you can go also virtually to visit our university, which just celebrated 103 years since its establishment and 100 years since we built the first building, which is a beautiful building which you can see in the city center. Obviously, for all of us, the idea is to go beyond the creative campus. And this creative campus, as I said, we celebrated this year. And one of the ideas was how we can showcase through digital storytelling our city. And from the beginning, the entire project, Spotlight Heritage, didn't want to focus on only on the history or on the heritage. We wanted more to focus on the immaterial heritage, in the stories, and especially on the stories of the people which are unknown. Because we didn't want it to say the stories of the famous people, which are, you can find it everywhere, Wikipedia, online, and so on, but the stories of the normal people which lived in the city, they still live in the city, and they really want to build the city, and in the past they built the city. So what is Spotlight Heritage Timişoara? Recently in London, because the project traveled also internationally, a professor from University College London told me is one of the largest heritage projects which he has ever seen. So I'm always a bit proud of saying that now, because it's not coming from me. It's based on digital stories. It's obviously a website with 3 levels of data, and it's huge. So you have more than 1,500 pages to browse, which encompass a lot of the history of the city. It's a mobile application, which I will strongly encourage everybody to download, and you will be able to test it and to see it in the break. It's a virtual reality applications, and I will speak about those later, and non-fungible tokens, so a huge part. We wanted to build the culture also into the digital part. A museographic exhibition which lasted every year since 2019 for 3 or 4 months in the Bastion Theresia with our partner, which is the National Museum of Banat. A street exhibition which you can still see. There are 80 places in the city where you will have huge totems with stories of the place. Not so much the history, but stories of the people which lived in that place with a QR code where you can go and see more images, more videos, and so on. We have produced 11 shows, happenings we call them, because they are not only theater and dance shows, they are also encouraged with a lot of technology. And one of the things which I will try to point to is your story, because this is a digital storytelling participative project where a lot of people have contributed with their own stories, and they still contribute. That door is still open and will always be open. We want very much to include as much as possible the actual stories of the actual visitors or citizens. It's a lot of entertainment. We created games for people to play. We created a lot of XR shows, as we call them. We do a lot of demonstrations, like you will see one small demo in this break. We created 3 years ago the International Spotlight Heritage Student Contest, which is happening this Friday again. And I'm very pleased to have here Professor Filippo Sanfilippo from Norway, from University of Agder, who is this year our partner in this project. We created this year the International Digital Culture and Spotlight Heritage Festival, where for the period of 6 weeks, we had in 4 different locations, more than 60 examples of how you can use digital in culture and heritage, coming from United States to Greece, Italy, Norway, Austria, and so on. And obviously, we want to be able to build even more. We have conferences at the opening, now at the closing in December. So these are the neighborhoods which we've gone year by year. We wanted to discover each neighborhood by 1 year. So you see they're all historical neighborhoods. They're quite unfamiliar for you. We have a video at the end. This was the moment when the video was playing, but it's not really possible technically this, so we will do it later on.
This is, for example, how the the exhibition in the National Museum of Banat looked like. And I need to thank the County Council because a lot of the funding, we had funding from the County Council, from the Mayory, and also from the Ministry of Culture and from the Norway grants. I think we are a unique project, at least in the European Capital of Culture, which managed to get funding from all the sources, even competitive ones. So I want to say just a tiny bit about the importance of the digital artifacts, because that's what I'm speaking more about. And you will be able to see some of them. We strongly believe that cultural knowledge and cultural information should be open for everybody. And because of that, we created everything what we've done with Creative Commons license. So they are usable for everybody in the world. And quite a lot of people have started using the images, videos, text, and information, and sometimes even the entire application on producing educational or other cultural materials. We have several examples also of students who have done that. And I think this is a core part of what you need to do, especially if you have a lot of public funding. You need to give back as much as possible to the general public and to the others to be able to reuse. And this is the whole city how we mapped. So we have at this moment 106 landmarks in the website, in the mobile application, where you can find information and so on. You can see it's also quite marginalized neighborhoods of the city, where you are able to go, find information, even communist dormitories, stories from the revolution, stories from the Baroque time, from the Austro-Hungarian Empire, stories from the communists, and even today's stories. So it's a plethora of information and data and memories which you will be able to find. This is how the mobile application looks like. So you are able to have videos, 360 views. So it doesn't matter if you are in the city or somewhere else, you will have the feeling that you are in the city. Because we wanted very much to create the personalized experience, we created an augmented reality application. So if you come in the city and you point to 11 landmarks, your camera, then all the images will overimpose existing images, which is the augmented reality application. We have been everywhere. We collect data. We love data because data shows what we are doing good and what we are doing wrong, more or less, at least as much as we can. And until now, we have a record of more than 18 million people which have either used, looked, or somehow crossed the path with our project in the last 5 years. This digital and data Timişoara is part of our legacy. We really want this to stay alive. And because of that, we've done a connection with Europeana. We have one of the very few projects in Romania outside of the National Library, which have released a lot of information, data, images to the Europeana, so everybody can use it with Creative Commons licenses. And this is how they look like. And we index all the metadata correctly because we really want to be able for everybody to use it, even after probably we are not here. I just wanted to point something about the International Culture and the Heritage Festival, which was happening. We been in the Barracks U. We had 4 locations. One of the most interesting one was the Barracks U, where we had an interactive exhibition and also 3D videos and so on produced and released there with the support of the Norway funds. And then we had exhibition in the Technical Museum, in the faculty, and also on the streets, where we showcased to a lot of people, a lot of applications and demos which we have created, because we created outside of the VR application, we created also poems, which you can split. You have a smart board where you can click on them and you create your own poem, because we believe strongly in personalization. With the support of the National Museum of Timişoara, we have been able to put culture on the street. For more than 5 weeks, we broadcast every evening on 2 important passageways, images, all Timişoara, but also 3D scans of the artifacts of the national treasures which the museum has, to encourage people to see, look, and do it. And we've been able to count more than 10,000 people which stayed and looked at the full video over this period of time, which was going 5 hours every evening.
We have a virtual reality application in Oculus, which we are strongly encouraged to be able to see at the end of this presentation, where you will be able to go virtually and visit Timişoara from abroad. We have a mixed reality application in HoloLens, where I need to say the museum had a lot of courage because it allowed us some real treasures to scan them 3D and then put them in this holographic experience where you can go, take the object, have a look at it, enlarge it, and create your own personal exhibition. So objects which are under a glass and very secure places, you can feel them and you can just believe that they are yours. And we are still developing a lot on this application and hoping the technology will help us to even allow the feeling of touch and smell in these applications. As I said, we released the first NFTs, the National Fungible Tokens, in blockchain, in our server blockchains the university owns and is part of the European Blockchain Service Infrastructure. And we released them so you can go and have a piece of history and culture with you forever for free. That's the presentation. If I can have the first video on high speed, please. I promise not to, and then to be able to take some questions. The sound a bit lower, so I can speak on top of it. So this is the video which it's about 10 minutes. It's shorter because I asked you to at double speed. It's not really at double speed. Can I have the speed, please? Thank you so much. So it's showcasing the project over the years since 2019. As this is a project which Polytechnic University have done jointly with the National Museum of Banat. And the entire idea, as I said, is Timişoara Stories. And it's a digital culture initiative. I want to point us that a lot of people, because it has so many facets, believes it's just an exhibition. It's not only just an exhibition. It's a lot of other things. And here you will be able to see some how the stories of the present and the past have evolved. And in the first year, we gone in an old neighborhood and we done something new. We picked up a novel written by the granddaughter of a famous woman, a Romanian, which lived in a neighborhood which was full of Germans and Jewish. And she described her experiences, everyday experience in this novel. In 2020, we gone even further. We asked one of our professors to release her personal journal, which is telling the stories of her grandmother, which was an Austrian, lived at the beginning of the 19th century in Timişoara, moved from Austria and lived here her entire life. And her husband was a famous doctor, which built the first hospital in Timişoara. And then in 2021, and then every year we've gone to the allegory of senses. So we started with, obviously, the hearing, then we gone with the touch, and then the exhibition had a lot of these materials because Timişoara is a manufacturing city. So we want to be able to have this in the exhibition and to showcase the beauty of our materials from the past and what we have been able to produce. And obviously we gone virtual in 2020 in the pandemic. Believe it or not, we built up the exhibition in 2020 and we done virtual tours every day in the exhibition and sometimes with small people, groups of people. In 2021, we gone to the Josephine, which is a neighborhood full of factories. And here we wanted to tell the stories of different communities. So we gone to the his anthropological group, which is and their archive, and we picked up a lot of information from there, and we released more than 25 stories from the oral history group, coming from all neighborhoods, all faiths, all religions, all languages spoken, everything. So there are 14 different nationalities and 6 different cultures
and faith included into this one. Then we moved to the city center because as the Timişoara was later becoming European Capital of Culture, we included also Cetate, which is obviously with the parks and the beautiful part. And then here we wanted to do something with the smell allegory. So we produced a lot of chemical experiments on releasing how you know smell. What's happening in your brain when you smell something. And we put that part of the exhibition and we explain it in a more artistic way. Obviously, we had again a hybrid opening, and in that year we have the famous Romanian Tiimișoara-born poet Robert Șerban releasing and putting 16 different poems specifically for this exhibition and for this year. And the exhibition was quite a lot around the idea of smell and feelings and so on. The streets, and this is Tiimișoara and the allegory of the senses. These are the last year, last 4 years totems. This year totem, you will be able only to see it at the end. And something about the digital overlap. It's a lot of data which we included, obviously, but what we have done new is that we've done 3D scans of several buildings. So now you are able to really go and visit the buildings also through 3D scans and be able to check and see it, how it's looked like. This is how the website looks like with a lot of information on the website, the mobile and augmented reality app, the virtual reality demonstrations, which you will be able to see, the International Student Spotlight Heritage Contest, where a lot of students have built up this, because this is another novelty an innovation which we introduced. Because I strongly believe in the power of co-creation with students. We didn't want it only our students to work. So the entire digital application, which you will see, it's 99% produced by students, not by us. We are only mentoring and doing it with them, or some other companies or something like that. And we put in the student contest mixed teams. Students coming from Romania, from our university, which are very good in programming, and you will be able to meet 2 of them also here. Students which are coming from Italy, which are students in master or PhD in digital curation. So they are usually coming from museums or from the cultural field. Students from Aalborg, which are studying gaming. And this year, students from Norway, which are specialists in programming and robotic experiences. So we really wanted to have this mix of knowledge from the students put together in this development of the applications. And I'm so pleased that we managed to engage them to work remotely and be able to really produce the applications at the end. We have gone internationally. First, in 2022 to all the European capitals of culture, to Lithuania in Kaunas, to Novi Sad in Serbia. Then we've been to the World Exhibition in Dubai. Hemos estado en la Exposición Mundial en Dubái. And then we have also produced an exhibition with the support of the Romanian Cultural Institute in Warsaw, in Poland. We opened the 2023 year in the Budapest, next with Elefsina, which is the other European capital of culture, with an exhibition and a concert. And then una exposición y un concierto. Have some images from the other places. So this is how the exhibition looks like when we travel. We travel until now in 10 countries. And hopefully we will still be able to show it to other people. Podamos enseñárselo a más gente. From how people react to their experience. A lot of them have never seen, heard Muchos de ellos nunca habían visto, because we do no this conocían also in Tiimișoara. public places, either Romanian Cultural Institutes or Romanian Embassy or the universities with whom we cooperate. And we have thousands of people coming and testing miles de personas over a period of usually a week where we stay there. And we do a lot of entertainment, guiding tours also in the city, also in the exhibition, together with our very good videographer and my colleague from the National Museum of Banat. And this is how we produce the applications. In the streets, in the parks, on the bridge, so in the Philharmonica, and also in churches. So we won awards already. We won the Innovation Award last year from the Pierre Academy, saying this is
and also the Golden Award for Excellence, but the most important for us is the Innovator Award, which we won a competition with 3,000 projects to win this, all produced by companies. We were the only university there, more or less. This is the opening with the talks and the shows, and we had a lot of international speakers in our auditorium, and we are going to do a similar conference dedicated to digital Una exhibición parecida. in 7th of December this year. This is the release of the NFT. And this is the UPT Museum with Experimental, a space where science and technology meet, and how people are able to interact and see and do a lot of things during the demonstrations. We have touch screens, mobile applications. We have several things which are doing science also, and physics and chemistry there, because we're trying to encourage people to do more. And this is how the application looks like. Let's hopefully, I just want to be able to show you something from the end, and then I'll stop and take questions. So this is the experiment with the roses, which you in the museum of the university, you can do it in the same time. If not, you have other experiences. Tienen aquí otras This experiencias. is the exhibition. This is what I want to say. This is a derelict building, which hosts even now one of the great Romanian exhibition of sculpture, of the history of sculpture of the last 100 más years. importantes de And escultura they de bring Rumanía. technology, and a lot of people was very surprised how we were able to do it. Mucha And gente this is se the sorprendió exhibition de of cómo this year. habíamos podido We're llevar esto a done to cabo. a communist neighborhood, a dormitory. Se llevó We told the story of un the revolution. vecindario comunista. Every year we were having a host, we call it, sometimes a muse, we call it, and each time it was a woman. Because also in the shows and in the stories, you will be able to see that predominant is the women Podrá ver voices. que And it's not because I'm a woman, but because in the history of Timisoara, you very en la rarely historia de see the Timişoara stories of the women. claramente se And I ven, se wanted to habla be de las able to historias de las showcase that the mujeres. women played a huge role also in the A history pesar of de the eso, city. las and still mujeres does. han jugado un This is papel how muy we done importante en also la 3D historia, scans of incluida the la de Timişoara. riverbanks at the border of water, and we created interactive exhibition with the support of two digital artists, one from Norway, Con la Ingrid ayuda Bjørnar, de and one from unos Timishoara, Marius Zucker. artistas de And Noruega. this is Ingrid and Marius, and this is Philip also here, when he was here in May during the Cuando festival. estuvo aquí en el festival And en we've mayo. been to different festivals, done Hemos hecho exhibitions and diferentes shows, because festivales. we strongly believe that during these XR shows, we Realmente don't only creemos que showcase the power of aquí the se city, muestra the beauty of the city, el but how poder, differently you can la treat preciosidad de la information ciudad. heritage with technology. And if you treat it well and with consideration, Si that se it trata really bien enhances the y con experience of how consideración, it's been done. puede llegar a ser una gran experiencia. Thank you very much. I'll just leave the video, and then if you have questions, and then Muchas gracias. Voy a dejar el vídeo y si alguien tiene invite you to preguntas, try the and have the real experience, not only me speaking about it. Thank you, Dr. Andone. Watching the video and listening to your presentation, I'm impressed by the sheer number of initiatives covered by the project, by the Spotlight Heritage Project. Right, so it's really impressive. You highlighted the power of stories, which recently has attracted attention in recent years, especially with the book from Yuval Noah Harari, *Sapiens*, Homo Deus. He's really insisted on the power of stories as the cement of human communities, and I think that's the conducting thread of your presentation and of the whole project. So that was particularly interesting. I also noted the importance of virtual reality, VR, as a great tool for intergenerational transmission. Also because, as you said, you had a process of co-creation with the student. I also felt that it's this topic that we work a lot at Partenalia, that this whole project gives the opportunity to locals to rediscover their own heritage. And this is linked to what we call proximity tourism. We did a conference last year in the province of Leon to have people try and think, especially in COVID times, that they don't need to travel super far. Have some exotic discovery. Usually people, even from their own province, and like Parisians don't visit the Eiffel Tower.
So it's a good thing that you get to rediscover everything through your projects. And I think your presentation has been a source of inspiration for all the participants. So thank you. Are there any La questions? presentación ha sido una fuente de inspiración para todos los que Ahora están tendremos aquí. la presentación de la realidad virtual. Es una pausa café virtual, ¿no? Y anunciaros que tenemos un problema con la interpretación, pero que volverá ahora. Es un problema de programación y ya tendremos al volver de la pausa café. Así que os invito a todos bueno, pues, probar los cascos, ¿no? de realidad virtual y tomándose un café. Can take the break now. Gracias. Thank you so much for this. And if I can just briefly add something, because you said about the experiences, I strongly believe that this is Si something, pudiera añadir algo, me gustaría. it's that we had people from 85 years old visiting the virtual reality. One of the powerful stories which we experienced this March, for example, was an old 85 years old woman, barely moving, living in the Elizabethan neighborhood, came to one of our XR shows. Vino a uno de nuestros programas. Her best friend, more alive in virtual reality, because she heard that we have images and we reconstructed her in the virtual reality. So it's not only for kids and youngsters. Thank you. Thank you. So I invite you all to the coffee break. Thank you very much. Sí. Te baja el volumen y no las escuchas. Es que parece que es eso, ¿eh? Parece que es lo del ruido de fondo. A lo mejor detecta como ruido de optimizar las
Vale, ahora voy a hablar. Hola, uno, dos, tres. I'm speaking in English. I'm trying. Espera que voy a cortar el micro de teléfono, ¿vale? Sorry, she could unmute her microphone. Is unmute. Tienes el Hola. micro cortado. Tienes el micro cortado. Ahora. Espera, voy a cortar la llamada porque si no se va a rayar. Can you hear me now, Carmen? Vale, ponte a hablar, habla sin parar y mientras tanto yo voy hablando. For the test. I'm talking for the test. We're here in Timişoara for the Partenalia ¿Qué conference. tal? Bla, 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 bla. For you, you want me to No, keep se talking? se baja el sonido. 1, 2, 3. Espera, ponte a hablar mucho, pon a hablarte de lo que sea y mientras tanto hablo por encima. Di palabras. Hear you, Carmen, but I can hear you in the room, so I can't. Bla, bla. No, es que te escucho más bajo. You hear me. You hear me. Okay, you need to hear I me. can hear you, but bad. When I'm speaking, I cannot hear you. Same problem. I think when she La reducción del ruido, no es reducción o la optimización de... when she can hear her, Lo puedo tocar yo, ya está tocado. ¿Escuchas tu propia voz cuando hablas? A ver, ahora. No, no escucho mi propia voz. She doesn't hear herself. ¿Tienes buen los auriculares? ¿Qué tal? ¿Que son unas mierdas o son...? Hombre, no, estos están bien y antes los estaba usando. Es que he cambiado de ordenador ahora, pero antes no era. Bueno, no, no sé. No. No, sí que Estos son de iPhone, no, no son cutres. Ya. Bueno, eso es un punto de vista. Bueno, Bueno, entonces creo que lo vamos a hacer consecutivo porque no hay otra manera. Yo tengo que estar con los participantes, pero en ya, claro. manos de Dios, porque tenemos a un sacerdote aquí que Claro, sabe. ya me imagino que. Vale, Carmen, ya te llamo en 2 minutos, pero hablaré con los... Vale, Me tomo un café. vale.
Vale, vale. Hola. Vale, ahora van. Bien. Ahora oigo bien.
Que se te ha encendido. Vale. ¿Qué quieres? ¿Me ponga los cascos? Bartolomé nos va a pasar fotos. Como si y no estuviese- Ahora, cuando Que parezca que estamos ya. Vale. Dois. Alguma vez para mim. Ok, ok. Mauza como? Ok.
Test. Auzit? Auzit? Da, mă auziți? Vă aud în căști pe canalul 2, da. Eu vă aud pe canalul 2. Ce să zic acum? Ce? Mă auziți? Aia e ce? Te-am auzit pe tine când ziceai că aia e. Te aud pe canalul 1 acum, pe tine, Adi. Da, pe 1 și da, vă aud pe 2. Ladies and gentlemen, back to business. I hope you all enjoyed the VR headset. It was a first for me. It was the first time. I feel like I'm 80 years old, but it was really impressive. And I think a lot of the participants are already interested in scaling up what the. Me lo he pasado muy bien, como si volviera a tener 8 años. We can hear the Spanish translation. So yeah, I mean, we already know that some of the members are interested in scaling up and in applying and implementing similar projects in their territory. Just a quick note on the interpretation. We now have interpretation for Spanish. It should be channel 1 or 2, canal 1 o 2. Y ahora sí nos debería llegar la interpretación al castellano. ¿Ahora sí? Muy bien. I will give the floor to President Luca Menecini's head of cabinet, Paolo Benedetti. Kindly travel from Lucca through Monaco, if I believe. Yeah. I didn't know that you even had connections, so thank you for the long travel, and we're really glad to have you here. You have the floor. Thank you, Paolo. Grazie. Thank you. Good morning to all the authorities, civil and religious here present. Thanks to the President of Timis Country Council for the welcome in this wonderful city. Yesterday afternoon, we took a tour in which we got to know better the long history of Timişoara and Romania. A warm greeting to all the colleagues of the European delegation present here through the network Partenalia.
While the drums of war are ringing in Europe and the world, it is important to be here to work in peace with mutual respect, in the knowledge that confrontation and mutual knowledge make our relationships stronger and policies in favor of our territories more effective. I'm the head of the presidential cabinet, representative of province of Lucca, Toscana region, and completes our delegation, Dottoressa Monica Lazzaroni, responsible for the European office of our province. Dottoressa Lazzaroni, with other colleagues, is doing a very valuable and competent job in building innovation project funded by the European Union. Soon, I will show a presentation of the activities that province of Lucca has carried out in recent years in the field of cultural policies. Obviously, cultural policies are a sector with regards to intervention in different fields: transport, environmental, natural resources, sustainable, restrictional, circular economy, just to give an example. At the end, congratulations on the project of Timişoara European Capital of Culture. Those results are fruit of many years of work. And now let's start with the presentation. In this presentation, we are going to show some of the principal projects that the province of Lucca in the last year has carried out. The province of Lucca, as an intermediate authority, is kept since 2002 with an office dedicated to European planning that over time has always grown to currently hold the role of European policies office of vast year, supporting local authorities. Starting from the 2007-2014 EU programming period, the province has realized important intervention for the accessibility and usability of the cultural heritage owned by the province and by other local authorities. The province of Lucca, the project presented have focused on the valorization and accessibility of the existing heritage, starting with the palace that has been the seat of the province of Lucca's government for 9 centuries. Elisa Baciocchi, Napoleon Bonaparte's sister, also lived in it. Other projects concerned the physical and virtual accessibility of archaeological sites, Romanesque parish churches, the valorization of traditional and popular song, the rediscovery of transhumance paths. Main project results: small investment to improve natural and cultural paths, technological tools to preserve and disseminate the intangible heritage represented by tales, old recipes, popular saying. Awareness-raising initiative, workshop, seminars, in cooperation with school to strengthen the sense of local identity in the younger generations. Development of even initiative management models for cultural heritage based on the participation of the local community. Most of the projects implemented were financed by the Italy-France Maritime Programme, a EU cross-border cooperation program financed by the ERDF.
some example of cooperation project with the Italy-France Marit program. The CAST Tour project. It aims at enhancing environmental paths and cultural heritage, both material and immaterial, related to chestnut farming. More in detail, the objectives are: promote through coordinate and joint action the creation of a cross-border itinerary to enrich and valorize the environmental and cultural heritage of the territory related to the chestnut farming. Enhance the usability of a tourist offer represented by small business and associations linked to chestnut farming and its product. Make the itinerary as accessible and inclusive as possible by using innovative digital tools also aimed at users with motor, visual, and hearing disabilities. Main products. Small investment to improve and requalify the accessibility of forest paths such as fences, platform, signage, and billboards. Possible solar power technological supports with allow access to information in areas without network coverage, as well as supplies to equip tourist welcome center. Development of a mobile app to safeguard chestnut culture, oral and culinary tradition, popular festival, containing multilingual audiovisual reproduction that will enable visitors to discover and relive curiosity, historical realities, and tradition in experimental and immersive contexts. The app would consider motor, visual, and hearing disability. Another project, the Cambio Via project. It aims at improving the effectiveness of public action in protecting, promoting, and developing the natural and cultural heritage represented by protected areas, parks, and historical cities along the transhumance routes. The partner, with scientific support, have reconstructed the transhumance route in the 5 eligible territories: coastal province of Tuscany, Liguria, Sardinia, Corsica, and southern region, valuing not only the environmental component, but also the historical, cultural, economic, and productive aspects. The project promoted the definition of a cross-border governance model, chartered of guardian communities, signed by the 5 regions of the area, which entrusts local community with the responsibility of enhancing the heritage of transhumance from both an environmental and cultural perspective in all local and supralocal policies. Local events were organized to narrate transhumance through work along the identified routes, food stall offering traditional pastoral culinary recipes, and awareness initiative for school through the creation of itinerant informational material. Tangible and intangible interventions have been made to make accessible both the natural heritage crossed by the transhumance routes and the museums along the way. The project also provides an opportunity to recover stories, testimonies, and songs that constitute the intangible heritage of this itinerary. Other
project, the Itinera Romanica project. It enhances the cultural heritage of Romanesque art represented by parish churches, monasteries, and the Hermitage spread across the 5 regions of the cooperation area: Tuscany, Liguria, Sardinia, Corsica, and Pacà, through the creation of the connecting routes between accessible Romanesque cities and development of joint action for protection, promotion, and enhancement. Uh, 13 Romanesque itinerary of the Upper Tiherianian have been created, integrating existing routes and, most importantly, improving the accessibility of the site. The project implemented a series of measures to improve both physical and virtual accessibility to the historical and cultural heritage related to Romanesque art, ensuring its usability even for the people with motor or sensibility disabilities. To this end, with the support of UniP, University of Pisa, a prototype was developed to enable wheelchairs to move along the trails. Another significant achievement was the involvement of local communities in the process of valorizing the heritage. Associations, groups of citizens, and business that, through a formal commitment, ensure, together with public authorities, the maintenance of the Romanesque itineraries. The last is the Great Access project. The project's main objective was to valorize the transborder heritage of cultural itineraries developed with the Italy-France Maritime Program and beyond. Several pilot actions were developed as province of Lucca. The requalification of a space inside the Ducal Palace on the left to be used as a reception area for the promotion of the Napoleonic itinerary. Pilot action number 1. Requalification of a space inside the Ducal Palace to be used as a reception and didactic area for the promotion of the Napoleonic itinerary. You can see before and after the works. Pilot action number 2, implementation of an AC system for the valorization of the Napoleonic itinerary for the city of Lucca in agreement with the municipality of Lucca. You can see the map of Lucca and you can see that it's similar of the town Timişoara with a lot of bastioni all around. There are 4 kilometers of 16th century walls when you can walk over there. Thank you for your attention. Grazie Paolo e grazie per lo sforzo di parlare inglese. So obviously a strong emphasis on intangible heritage, which is really crucial. What I stress from the presentation is that when you talk about culture, all the cultural projects, they're not just about culture. Just to mention a few, we mentioned cross-border governance, accessibility, digitization. So we can tell that all the cultural projects, they actually engulf a wide array of other thematic areas and topics. So we shouldn't look at them as only culture projects, but also as technological projects, cross-border governance projects. I think you really emphasize this in your presentation. So thank you for this, Paolo. Thank you. Ahora daré la palabra a la señora primera vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Natalia English. Tiene la palabra. Buenos días a todos y todas.
Muchas gracias por acompañarnos hoy a todas las autoridades que están presentes aquí. Como ha dicho el compañero, yo soy la vicepresidenta de la Diputación de Valencia y vengo a hablaros del patrimonio histórico, artístico de la provincia de Valencia y las actuaciones que desde la institución provincial se están llevando a cabo para recuperar dicho patrimonio. Me gustaría iniciar mi exposición introduciendo una cita de un escritor valenciano universalmente conocido, Vicente Blasco Ibáñez, que reza: muchas veces encontré a un pintor joven reproduciendo mágicamente sobre sus lienzos el oro de la luz, el color invisible del aire, el azul palpitante del Mediterráneo, la blancura transparente y sólida al mismo tiempo de las velas, y los grandes bueyes cortando la ola majestuosamente al tirar las barcas. Este pintor venía de Italia y acababa de obtener sus primeros triunfos. Tenía por único maestro al mar Mediterráneo, admirando fervorosamente su luminoso esplendor. Trabajamos juntos, él en sus lienzos, yo en mi novela, teniendo enfrente el mismo modelo. Y fuimos hermanos, hasta que hace poco nos separó la muerte. Era Joaquín Sorolla, del prólogo de la edición de Flor de Mayo. Podemos encontrar uno de sus cuadros más célebres, Las pescadoras valencianas, de 1903, que pueden ver ustedes en la proyección, que forma parte del patrimonio de la Diputación de Valencia, que lo ha conservado y que inspira la música que más tarde escucharemos. Este conocido pintor de nuestra tierra, del que precisamente este 2023 celebramos el Año Sorolla, fue pensionado en Roma por la Diputación de Valencia para perfeccionar sus estudios. Antes que nada, me gustaría también definir qué es una diputación provincial y, en concreto, la finalidad que tiene la Diputación de Valencia como entidad supramunicipal. Según emana de la Constitución española de 1978, la Diputación de Valencia, como entidad supramunicipal, es un ente al que encomiendan el Gobierno y la Administración autonómica de la provincia. Es responsable y garante de las competencias municipales. Presta sus servicios de todo tipo a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y población, garantizando los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales. Dentro del Estado español, la provincia de Valencia es la tercera con mayor población, superando actualmente los 2,5 millones de habitantes. En este contexto, el patrimonio cultural es un recurso que genera oportunidades de gestión, de turismo, de rutas, y es creador de paisajes y a la vez dinamiza la economía. En lo que respecta al marco normativo, dentro del derecho a la cultura y a la conservación del patrimonio artístico que están recogidos en nuestra Constitución, el patrimonio cultural valenciano está normativizado por una legislación estatal, una norma de los años 80, desarrollada posteriormente por una ley autonómica de 1998. En ella se determina la definición del patrimonio cultural, clasificándolo a grandes rasgos como patrimonio inmueble, patrimonio mueble o patrimonio inmaterial. La ley también establece cuál es el marco de la protección y promoción públicas de dichos bienes en la Comunidad Valenciana, el reconocimiento de estos y a la vez también el régimen de las inversiones culturales públicas para tal fin. Cumpliendo con esta misión, la Diputación de Valencia ha venido actuando históricamente en tres apartados. Un primer apartado desde el área de presidencia y de administración general, llevando a cabo programas de restauración de la colección artística propia de bienes muebles, de la propia Diputación de Valencia y también del patrimonio de los municipios de la provincia de Valencia. En el segundo apartado, a través del área de cultura y teatros,
a través de la creación del Servicio de Investigación Prehistórica, que se creó en 1927, y del Museo de Prehistoria. También se creó el Museo Valencià d'Etnologia en 1982. Y en 2001 se creó el Museo Valencià de la Ilustración y la Modernidad, el MUVIM. Desde el área de cooperación municipal y en el marco de la Ley de Memoria Democrática y de la Convivencia de la Comunidad Valenciana, se han llevado a cabo distintas actuaciones también para restaurar la memoria de los valencianos y las valencianas a través de la recuperación de bienes inmuebles relacionados con la memoria democrática. Y también se ha puesto en marcha el Servicio de Restauración de Bienes Culturales. En cuanto a las inversiones realizadas desde nuestra institución, la restauración del patrimonio cultural por parte de la Diputación responde a un compromiso, sin duda, de la institución provincial con la conservación y recuperación del patrimonio cultural de los valencianos y también un objetivo que nos marcamos desde la Diputación de Valencia, que es preservar los bienes con los que contamos en la provincia de Valencia para cuidarlos y protegerlos y preservarlos para futuras generaciones y permitir así su uso por parte de la ciudadanía. Actualmente, la labor del Servicio de Restauración de Bienes Culturales de la Diputación de Valencia se centra en 3 líneas de subvención principales. Una dirigida a la reparación, conservación, restauración y rehabilitación de inmuebles que poseen valor de carácter histórico, artístico o de interés local, según el inventario general. Existe en nuestro país, tenemos un inventario general y a través de ese inventario clasificamos nuestros bienes. Una segunda línea, que son las ayudas dirigidas a la restauración del patrimonio mueble, un valor patrimonial inventariados, y una tercera ayuda dirigida a patrimonio inmueble destinado principalmente a actividades musicales de la provincia de Valencia para proteger este patrimonio inmaterial, ya que las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana fueron declaradas en 2018 como bien de interés cultural inmaterial. Teniendo en cuenta estas 3 líneas de subvenciones, desde 1999 hasta 2018 se han desarrollado casi 3.000 actuaciones en bienes integrantes del patrimonio cultural valenciano, que suponen una inversión total superior a los 80 millones de euros. Además, en la lucha contra la despoblación, la gestión del rico patrimonio cultural con el que contamos, que se atesora en diferentes espacios geográficos, está demostrando que fija población y que fomenta una mejor preservación del medio. La conservación y puesta en valor del patrimonio cultural de las áreas rurales despobladas juega un papel fundamental en la actividad económica y propicia desarrollo turístico de calidad. A su vez, la protección de los bienes inmuebles se relaciona con esa memoria colectiva, con ese patrimonio cultural extraordinariamente frágil que supone el patrimonio cultural inmaterial. La preservación de los lugares y espacios colectivos donde se desarrollan aquellas expresiones inmateriales ayudan a mantener la cohesión social y territorial de la ciudadanía. Como os decía, las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana fueron declaradas en 2018 como bien de interés cultural inmaterial. Y en el 2021, a través de un Real Decreto, fueron declaradas manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial en España a propuesta del del Consejo de Ministros. Como sabéis, en España se produjeron elecciones, hubieron elecciones en mayo del 2023 y en la Diputación de Valencia entramos a gobernar una nueva corporación provincial en julio del 2023.
Esta nueva corporación provincial apuesta decididamente por la conservación y puesta en valor de todos los bienes que conforman el patrimonio cultural valenciano, como os decía, como un medio de desarrollo de nuestros municipios y en especial de aquellos municipios con mayores dificultades en abordar su gestión. Para ello nos proponemos establecer una secuencia de acciones de las que destacaríamos, primero, la evaluación de la situación del conjunto del patrimonio cultural inmueble de la provincia de Valencia y la identificación de las actuaciones prioritarias en materia de conservación. Una vez tengamos esto, estableceremos una estrategia para abordar las necesidades detectadas mediante la implementación de una línea de ayudas que aborden de manera plurianual las actuaciones de puesta en valor y conservación del patrimonio. Y a su vez, colaboraremos en la salvaguardia y utilidad del bien una vez recuperado. Por otro lado, en el campo de gestión de museos y bibliotecas, nos proponemos la valoración del estado de conservación de las distintas colecciones de bienes muebles integradas en los museos locales y de sus necesidades, así como de los edificios que los albergan. En lo que se refiere a propuestas de difusión, pretendemos trabajar en los siguientes ejes. Crearemos una publicación que documente de manera integral el proceso de recuperación, restauración, conservación y puesta en valor durante el periodo 2023-2027. Les hemos traído a ustedes la anterior publicación que realizamos en la Diputación de Valencia, que habla de los 15 años de historia de recuperación del patrimonio de la provincia, desde el 1999 hasta el 2014. Se celebraron los 15 años de recuperación de historia del patrimonio y junto con la Universidad Politécnica de Valencia se realizaron estos dos volúmenes, esta edición que les invito a que la consulten. Les hemos traído un ejemplar porque creo que resume muy bien ese trabajo tan magnífico que se hizo durante ese periodo, esos 15 años de historia de recuperación del patrimonio de la provincia de Valencia. Pretendemos volver a editar una nueva colección que recoja esa recuperación y puesta en valor del patrimonio de la provincia de Valencia durante este periodo 2023-2027. A la vez, vamos también a promover acciones como jornadas de ámbito comarcal con la intención de explicar y difundir las distintas intervenciones proyectadas en los bienes de naturaleza, tanto muebles como inmuebles, objeto de las ayudas que vamos a poner en marcha. Organizaremos también un encuentro en formato de congreso que posibilite la puesta en común de las distintas estrategias de gestión del patrimonio cultural, con la presencia de autoridades locales e intermedias, tanto de ámbito estatal español como de ámbito internacional. Y crearemos un órgano de reflexión permanente sobre la gestión del patrimonio cultural, su estudio y su investigación. Como les he dicho, y con motivo del 15 aniversario de la creación del Servicio de Restauración de Bienes Culturales, surgió esa voluntad de recuperar el trabajo desarrollado en este tiempo de manera que se pudiera difundir y mostrar su labor a la sociedad a la que va dirigida. Así, el cometido del Servicio de Restauración de Bienes Culturales de la Diputación de Valencia va destinado a llevar a cabo 3 líneas de actuación. Una línea de actuación para gestionar ayudas dirigidas a bienes inmuebles con valor histórico, artístico o de interés local. Otra línea para bienes inmuebles destinados a actividades musicales. Y otra línea, una tercera línea para la restauración del patrimonio mueble de la provincia. Uno de los mayores valores de esta publicación radica en el modo, como les he dicho, en el que se llevó a término. Se crearon unos equipos interdisciplinares integrados por miembros vinculados a cada una de las comarcas. Fue requerida la colaboración de numerosos profesionales de distintas disciplinas relacionadas con la conservación y protección del patrimonio. Esta publicación es fruto de un convenio de colaboración entre la Diputación de Valencia y la Cátedra Fórum UNESCO de la Universidad Politécnica de Valencia. Se visitaron más de 700 bienes restaurados con ayuda de la Diputación de Valencia.
La publicación se concreta en un primer volumen titulado Una mirada al patrimonio, que contiene una serie de ponencias teóricas por comarcas, y un segundo volumen titulado El patrimonio restaurado. Muestra una selección de intervenciones transmitiendo los aspectos más relevantes de aquellas recogidas y mostrando la importancia del propio bien. Además de la publicación, se desarrolló una exposición compuesta por paneles resumen y por material gráfico. También se elaboró un amplio reportaje audiovisual que engloba todas las comarcas y del que, cuando finalice mi intervención, veremos un pequeño resumen. Esta publicación nos sirvió para reflexionar sobre cuáles han sido aquellos aspectos en los que se debe mejorar en aras de una mayor eficacia y así poder dirigir mejor las inversiones públicas. Es positivo que una administración pública como la Diputación de Valencia muestre desde dentro y con detalle a la ciudadanía lo que hace y cómo lo hace. En el futuro nos planteamos nuevos retos, que principalmente son la mejora de la intervención en nuestro patrimonio cultural, evidentemente, en relación con los recursos disponibles, así como la necesaria existencia de una conciencia ciudadana que demande su conservación. La mejora de los catálogos municipales de protección para incrementar el conocimiento y la difusión de los valores patrimoniales que atesoran estos bienes y, consecuentemente, su protección. La perfección en la formación de los profesionales, la redacción y el cumplimiento de planes de conservación y mantenimiento y el régimen de visita de los bienes, así como una gestión que los dote de contenido. En conclusión, el nuevo gobierno de la Diputación de Valencia va a dar un impulso a la recuperación del patrimonio cultural, histórico, artístico, con la puesta en marcha de una línea de ayudas que rondará los 10 millones de euros con el objetivo de acometer actuaciones de recuperación del patrimonio. Una línea que quedó suspendida en el año 2018 y que esta nueva corporación va a recuperar. Sin más, damos paso al vídeo que resume las actuaciones que se llevaron a cabo. Muchas gracias. Los libros tenemos entre las manos y las exposiciones que lo acompañan son una ocasión excepcional y oportuna de visitar nuestro patrimonio. Este patrimonio compuesto por una serie de bienes arquitectónicos que forman parte de nuestra memoria colectiva. Y cuando digo nuestra memoria colectiva, me estoy refiriendo a lo que
nosotros hemos vivido de nuestros padres y hemos vivido de nuestros abuelos. De manera que esta forma de revisitarla a través de este libro es una manera de poner en el presente este tipo de patrimonio. Es una suerte que sea precisamente la Diputación Provincial quien haga esta reflexión. Que la Diputación Provincial nace a nivel nacional prácticamente al mismo tiempo que la conciencia por la conservación del patrimonio. Y maduran ambos en la misma línea, en la misma dirección, y la Diputación se ha visto implicada siempre en otro sabe en esa conservación del patrimonio. Per sempre pobles, colze a colze amb els ajuntaments. Bueno, pues muchas gracias, Natalia. Subrayar el hecho de que, bueno, la importancia de la restauración del patrimonio. Es verdad que a veces las administraciones pueden tener una tendencia a ser reacios, reluctantes, ¿no? A hacer estas inversiones simplemente porque no proporcionan una rentabilidad, un rendimiento inmediato, ¿no? Pero es lo que dije en mis palabras introductorias, ¿no? Que eso es lo que hace Europa, que permite a Europa que se mantenga como el primer destino turístico del mundo, ¿no? Y lo digo porque, por ejemplo, en Francia, pues se tuvo que hacer como unos bonos de guerra, ¿no? Para poder financiar la restauración del patrimonio, que los ciudadanos, bueno, ni bonos de guerra, porque supuestamente se reembolsan, ¿no? Pues eso eran unas donaciones por parte de los ciudadanos, porque no había otra manera, no se encontraba fondos a nivel, y eso no a nivel de una provincia, sino a nivel nacional, ¿no? Y bueno, funcionó bastante bien, el famoso castillo de Chambord, que construyó Francisco I, pues se restauró solo con fondos de ciudadanos. Así que bueno, son inversiones importantísimas a largo plazo y que le da, bueno, que le permite mantener su identidad, pero también atrae turistas. Y eso es la segunda vertiente en la que quiero hacer especial hincapié, que es decir que la puesta en valor del patrimonio es directamente sinónima de la lucha contra la despoblación rural. Simplemente eso, porque está bien que haya fibra y todo esto, pero que haya fibra, la fibra está en la ciudad, ¿no? Así que no va a atraer a ningún turista. Entonces, para atraer a gente en los pueblos del interior, ¿no? Las tierras del interior, especialmente en las provincias costeras y en una provincia como Valencia, que sí hay turista, pero para atraerles en las zonas de interior, pues eso es imprescindible. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Natalia, por tu presentación. Y ahora le damos la palabra a nuestro querido vicepresidente, Bartolomé. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo. Yo le voy a contar una experiencia que por el marco geográfico en el que lo vamos a desplegar permite convertir en un laboratorio de buenas prácticas, de modelo organizativo, de nuevos retos desde la Unión Europea. Había por ahí un power, pero bueno, si no, vale.
¿En qué está basado la estrategia que les voy a comentar? Está basada fundamentalmente, y como no podía ser de otra manera, en la locomotora que significan los fondos europeos. Para nosotros los fondos europeos es el PERTE que llamamos en España, es, como he dicho antes, la locomotora que nos permite avanzar, acelerar cualquiera de los planteamientos que hemos definido. Pero previo a eso, permitidme que os sitúe geográficamente la Mancomunidad del Horta Sud, creo que es una comarca de una población de 500.000 de habitantes, de un Producto Interior Bruto del 21% con respecto a la Comunidad Valenciana y el 21% también, 22 casi, del tejido empresarial. Poblaciones del área metropolitana y, por tanto, con una idiosincrasia de muy cerca pero muy alejadas, lo cual nos permitía y nos obligaba a hacer una estrategia. La estrategia que les voy a comentar es relacionada con el turismo y con la puesta en valor del patrimonio cultural, que es el objeto de la conferencia que estamos celebrando así. Pero en la primera reflexión era imposible si no se adoptaban una serie de medidas también estratégicas, si no se incorporaban en esa estrategia elementos complementarios, sería imposible abordar de una forma exitosa ese planteamiento. Uno era la movilidad. Si no hay un plan estratégico de movilidad, es difícil o nos encontraremos a medio camino, a medio plazo, barreras que te puedan impedir la aceleración de cualquier estrategia turística o patrimonial desde el punto de vista del intercambio. Y como decía, a pesar de que los municipios, 20 municipios que conforman esa área geográfica, la mayoría mayores de 20.000 habitantes, estaban muy bien y continúan estando muy bien conectados con la capital, pero muy mal conectados entre ellos. Eso suponía una dificultad a la hora de abordar cualquier proyecto, que además queríamos que lo fuese financiado, insisto, y este término lo oiréis mucho, con fondos europeos, el que entre sí no pudiese haber una red que conectase, insisto, la gastronomía, el patrimonio, cualquier elemento identitario de los municipios a los cuales nos referimos. Y por tanto hicimos esa estrategia que llevaba 4 estrategias a la vez. Una era la de dotar a cada uno de los municipios con personal para que pudiese gestionar fondos europeos. Una oficina de fondos europeos, responsable de fondos europeos, responsables políticos y responsables técnicos. Teníamos que formarlo porque en ocasiones partimos de 0 o de -0 en esta materia. Y había que hacerlo como el resto de las estrategias que estamos comentando, como se tienen que hacer hoy cualquiera de ellas, contando con la sociedad civil. Es decir, hoy se tiene que plantear un modelo de gobernanza multinivel, un modelo de gobernanza donde desde el principio estén los agentes sociales, las empresas, la sociedad civil, desde la definición de los objetivos. No podemos incorporar en una fase distinta que no sea la del principio a los agentes que van a ser beneficiarios o participantes de esa. Por tanto, es clave que se incorpore a la sociedad civil desde el principio en la definición de esa estrategia. Y se plantearon, insisto, 4 ejes. Primero, dotar de personal y formación de fondos europeos en los ayuntamientos. Segundo, que estos municipios identificasen, que no en muchos casos se tiene, cuál es su patrimonio, cuál es su valor, cuál es su factor, su marca personal, su marca municipal. En muchos casos no hay. Municipios que no están en el Mediterráneo, en la costa, en ocasiones no han sido capaces de analizar cuál es su valor o qué pueden poner en valor.
no han tenido una estrategia y por tanto creen que solo el turismo es la costa. En la Comunidad Valenciana, sé que en otros territorios, al tener otras características, ya llevan tiempo trabajando y poniendo en valor su patrimonio. Ese era uno. El otro, insisto, era la movilidad. Es decir, la movilidad desde el concepto que lo estamos planteando en estos tiempos. La movilidad sostenible y la movilidad inteligente, y que además sea comprometida con el medio ambiente y con los objetivos de desarrollo sostenible que Europa viene planteando. Allí había características distintas en cada uno de los municipios, pero también había que incorporar a los agentes, a los partners que están en la sociedad, están en el mercado y que tienen también mucho que aportar. Incluso en estos casos también hay que incorporar a la universidad. Y fue el segundo estratégico que elaboramos. Y el tercero, aunque parezca un poco ilógico, era la transformación de un gran espacio, que lo es hoy en día todavía, que es un área metropolitana con muchísimo espacio empresarial, sin ninguna estrategia global, donde el paisaje empresarial es muy diverso, muy amplio y muy desconcertante en ocasiones. Había que también definir eso como un parque empresarial y que el parque empresarial también puede ser un atractivo desde el punto de vista laboral, hasta el extremo que había que plantearse fórmulas de las nuevas fórmulas de relacionarse desde el punto de vista laboral, también de trabajar, el teletrabajo, el ser espacio donde empresas de otros territorios de ámbito europeo y que como consecuencia del clima y también de la nueva forma de relacionarse las empresas podían asentarse en nuestro territorio. Y eso entendimos que también era necesario incorporarlo porque ocupa un espacio geográfico muy importante de este territorio. Cambiar concepto, insisto, de polígono industrial a parque empresarial, incorporar reflexiones de cuáles son los nuevos retos, la inteligencia artificial, la robótica, la Smart City tienen que ser elementos que se incorporan a esa visión global del territorio. Y teniendo en cuenta esas 4 mesas de trabajo, empezamos a elaborar proyectos europeos dirigidos a cada uno de esos espacios. Uno de ellos, lógicamente, es el del turismo, es el que voy a centrarme un poquitín más. Formulamos un proyecto que nos lo financiaron con 960.000 euros, que pretendía precisamente una parte, la formación de los técnicos de cada uno de los municipios, en que sin la posibilidad de conectar tu patrimonio con el patrimonio del municipio que está cerca de ti, sería imposible hacer una visión territorial de la oferta turística que puede haber. Eso era un elemento clave, puesto que hasta ahora se venía trabajando desde una composición muy compartimento estanco, en el que cada municipio, incluso sin ser consciente, competía con el municipio de al lado sin sumar esfuerzos. Y eso era todo lo contrario, restaba oferta a cada uno de ellos. Por tanto, la suma de todas las sinergias, la suma de todo el patrimonio que no dejaba de ser de uno, aunque se pusiese a disposición del colectivo, y eso supone un cambio cultural, había que analizarlo en profundidad. Además de lo dicho anteriormente, insisto, en ayudarles a detectar cuáles eran sus fortalezas desde ese punto de vista, que no siempre todo el mundo es consciente, que tiene fortalezas desde el punto de vista patrimonial, cultural, gastronómico y de otra índole, y no son conscientes de ello y por tanto ni lo plantean sobre la mesa cuando se analiza cuáles pueden ser tus fortalezas y cuáles pueden ser tus debilidades. Nos aprobaron ese proyecto, insisto, que pretendía esa fase. La fase primera la hemos ya superado, ya hay una conciencia muy clara de trabajo en red,
ya hay una conciencia muy clara y una participación y unos espacios en el que los técnicos municipales y la parte política están muy implicados, ya tienen una conciencia y una visión panorámica frente a la visión compartimental que se tenía ahora y, por tanto, ya se entiende que promocionar la cerámica de Manises es promocionar el arroz de Torrent o los moros y cristianos de Sedaví. Cuando esa conciencia se obtuvo, fuimos capaces de volver de nuevo a ser aceleradora, de ser locomotora a la hora de lanzarlo. Y se han empezado a hacer acciones de acercar de una forma global a cada uno de los municipios que son copartícipes de ese proyecto para que lo vayan conociendo como un elemento para que no solo los técnicos y la parte política, sino también la ciudadanía tiene que sentir que el patrimonio del municipio de al lado también es tu patrimonio porque está actuando de engranaje a la hora de impulsar una estrategia global. De hecho, ya las agendas donde incorporamos la participación en espacios nacionales e internacionales empiezan ya a verse reflejados los efectos en la totalidad de los municipios porque ya se trazan visitas y guías donde no terminan. No hay fronteras en el turismo, fronteras municipales. Y por tanto ya se establecen rutas, guías, donde todo el itinerario empieza en un municipio y termina en otro. Eso ha hecho que se cambie la visión, que tiene una visión mucho más comunitaria, mucho más participativa y a la vez se ha sido capaz de hacer que la movilidad de bicicletas, de motos eléctricas, de incluso rutas peatonales y ciclopeatonales sean tenidas en cuenta desde el punto de vista de la integrabilidad de los municipios, cuando antes era unidireccional o bidireccional a la capital de la zona. Ese ha sido un poco el modelo que yo quería exponer, más que cuáles han sido las acciones que se están desempeñando en la parte turística, cómo se está llegando a cada uno de los municipios. Me parecía mucho más interesante porque es aplicable el modelo organizativo, tanto de red como también de dar participación a los agentes implicados. Me parece que es un modelo que es aplicable a otras formas organizativas desde el punto de vista municipal, pero también social y de los tejido empresarial y fundaciones y de otra índole, y poniendo el énfasis final en lo que he dicho al principio. Eso ha sido posible acelerarlo y hacerlo en tan solo 4 años, teniendo en cuenta que han sido 2 de pandemia, precisamente porque nuestra locomotora ha sido mirar siempre a Europa y a los fondos europeos como una oportunidad que no debe de perderse ni las administraciones, ni la ciudadanía, ni el tejido empresarial. Nada más. Creo que había un vídeo por ahí, ¿no? Bueno, no, es igual. Vamos justitos. Estaba al final el enlace. Me parece que se va a proyectar un vídeo. Mientras tanto, bueno, pues decir que has puesto de manifiesto el papel de las autoridades locales intermedias en la ayuda que proporcionan a los municipios. Y eso, recordar que autoridades locales intermedias, pues también hay comunidades, ¿no? Que también existen en Francia, el nivel entre municipio y departamento, ¿no? Que también existen en Portugal, donde no existen provincias, que de tamaño son más cerca de los powiats, de hecho, hay 300, creo que sería un número equivalente en España, y bueno, pues esto, tu presentación creo que sí lo ha puesto de manifiesto, especialmente en lo de obtener formaciones de técnicos de fondos europeos, que es la base para promocionar la cultura y el patrimonio. ¿No? Ok, no problem. Okay. Mrs. Kichulian, no? You have the floor for your presentation. We're really glad that Europa Nostra has joined us, and thanks again for driving all the way from Bucharest. Hello.
Do you have my presentation? Sorry. Yo no puedo, no lo sé, no sé si lo enviaron. Creo que sí, pero no. Can I have my present? Okay, thank you very much. On behalf of Europa Nostra, I would like to thank, first of all, Partenalia, because you invited us. You represent an interesting partner, and we hope that, as they say in the movies, this might be the beginning of a beautiful friendship. Then a few words about us, but before, thank you, Diana. Before continuing, I would like to somehow, I know that we are out of the official schedule. I hope that you are not hungry and tempted to speak a lot. So, Nicolas, Feel free, we have time. Don't rush. Take your time, honestly. Okay. In order to understand a little bit the vibe in the room, who knows some things about Europa Nostra besides the fact that in Latin means our Europe? Do you happen to know things about us, or who knows? I know. Diana knows. Okay, so half. Okay, thank you for participation. We are, as is written on the slide, the European voice of civil society. And we are committed to cultural heritage. We represent the voice of European citizens. In our structure, that is a federation, we have also individual citizens as members. So as persons, as Europeans, you are more than welcomed to join us if you join our values and our objectives in this direction, that is cultural heritage, and you will see further on what I mean by that. A few numbers. So we are a pan-European federation of heritage, first of all NGOs, but not only, supported by a wide range of public bodies, private companies, and as I said, individuals. We are covering 46 countries, so we are larger than EU, and 23 of them are outside of our continent. Obviously, some geography numbers are not counting, but yes, 23 of them are outside of our continent. And we think about ourselves, but not only us, some of our partners and colleagues from other institutions label us as the most representative network working in the field and for the field of heritage in Europe. So associate organizations also, and now I'm speaking with those that are representing local authorities for territorial cooperation. You can be associate organizations and join our family because we are really warm in our group. Individual membership, this is a very important thing because I'm sure that you have enthusiastic youngsters that are working for and in heritage in your provinces, departments, regions, whatever they are called. Under 30 years of old, they can apply and be members. So it's a very good, obviously there is a committee, a commission that selects memberships, but we are trying to gather the pool of talent for heritage from the beginning for the early stages of their careers. So encourage youngsters that are working in and for heritage to join Europa Nostra and also to follow European Heritage Ambassadors Program. But I will refer back to that further on. So our activities are on those 4 pillars: networking, peer learning and capacity building. The second one, policy and advocacy. The third one, heritage in danger. And the fourth one, European Heritage Awards. I will take them one by one. So you will have here kind of a, you will know where I will be with my presentation. So let's start with the networking pillar. In the networking
activities, we are trying to support the interactions in between our members or our members and our partners, or in between those that have a common interest in heritage. We have yearly, an annual European Cultural Heritage Summit. We have lots of peer learning and capacity building actions and activities. We participate in European projects because we are a federation, so registered in Hague, but with offices in Hague, Brussels, and Venice. And I will discuss further on a little bit more about how we are structured. So we are participating in European projects in order to finance our executive team that is working in the offices. And then we have this European Heritage Hub project, one of the newest baby projects, but actually growing very fast. Returning to the summit, and I would like to thank the province of Venice. They were they welcomed us in Venice, in the city, and not only in the province, for this 60th anniversary summit. We had lots of delegates, over 500, and not only from our member organizations, but policymakers at all levels of governments, heritage enthusiasts from all across Europe and even world. And here you have the Venice Manifesto. It's not published yet, but you can look for it on November the 29th. November the 29th is our birthday. And we were funded by an interesting event that happened 60 years ago in Paris. And even though the Venice Manifesto will be released in Paris, it will still keep its name, this Venice Manifesto. Typically after the summit, because lots of things are discussed, lots of interactions occur, we conclude our work in those types of publications. About the European Heritage Hub. European Heritage Hub, it's funded, it's a pilot project. It's funded by EU. And what we work here, it's to set up a knowledge and advocacy hub for Europe's cultural heritage, obviously, but responding to the need at the local level and having some focal local points in order to connect all this vibration of the civil society towards heritage. So built on this momentum, you remember European Year of Cultural Heritage in 2018. We wanted to sustain its legacy. We, with lots of partners. Here is the consortium. We work with all those institutions in order to have the European Heritage Hubs. They will open up physically and also a virtual one or a more innovative one. I will start with the last one. So we have a European Youth Hub. The European Youth Hub connects the young fellows in our network. But besides this Heritage Youth Hub, we have a hub in Krakow, already opened and launched, another one in Athens. We just opened a hub in Nicosia, and they will come up one after the other. After this European Heritage Hub pilot project will end, we will see how we can develop this more connected to the region structure of our network. Okay, if you want, I think Nicola will share with us all the presentations. Here you have a direct QR code and the link and the platform. Latest news about our activities under the European Heritage Hub project are published and presented there, and keep an eye on this project. We are working hard on it. The second pillar, policy and advocacy.
The idea is that in order to have a common voice for cultural heritage, there is a lot of work behind it. And we know that if we advocate for heritage, there will be lots of benefits for economies, for society, for culture, for the environment. But in order to achieve those benefits, we need to speak to policymakers at all levels. And here I am trying to speak with you. But you are also trying to speak with me, and I've noted here a very interesting words. I hope I will translate it in English. We've heard all in Spanish, a model of governments multi-level, or a multi-level model of governments, but it's a very important thing for us also, and we boost this idea in all the parts or where our federation is present. With the European Heritage Alliance, we had a lot of joint policy actions. There is this important European Cultural Heritage Green Paper that it's based on evidence. It's a scientific paper, and there are some tools that can be used by the world, not only by Europe. And the new European Bauhaus, we are taking part in initiatives like this one. Okay, COP28. It's not about COP. It's about a very important event that will happen in Dubai later on this month. And the call to action is an important message that we want to send to the world, because we have the European Cultural Heritage Green Paper, and we know that European heritage sector can contribute and contributes already to climate action. We are joining forces with artists, culture, heritage voices worldwide to encourage the participants to include culture in climate policy. And this is a very important thing for us. One of our colleagues that is working in the European Heritage Hub projects, Andrew Potts, will represent us in Dubai. And we hope that together with others around the world, we can include culture in climate policy. This is something that I've heard that Spain, for instance, had local elections, but we all will have European elections next year. So keep an eye on this hashtag, Cultural Deal EU. Together with European Cultural Foundation and with Culture Action Europe, we wrote and signed a common open letter. If you're scanning the QR code, you will be directly sent to this letter, where we encourage the members of the parliament, the future candidates and future members of the parliament, and everybody that will be somehow involved in the election process next year, to put culture in the center of their messages, because we do believe and firmly believe that there is no future in Europe without culture and without cultural heritage in our case. Culture as a whole, joining and signing the letter with the two important institutions mentioned on the slide, but cultural heritage from our side. The third pillar. And here, I think we can all relate to this this thing. You presented the beautiful part of the things that happen in your provinces or departments, but we all know that all around Europe there is heritage in danger. Heritage endangered by natural causes, or heritage endangered by anthropic factors.
10 years ago, together with European Investment Bank Institute, we launched 7 Most Endangered Heritage Program. It was a mobilization of public and private partners on a local, national, and also a European level to find solutions for those endangered heritage sites. There is a process at the beginning, the list, and then the final 7. It was a process with a short list, and then the 7 most endangered, the ones that are on the 7 most endangered, were published on a 2-year basis, but now we decided, because it's a very important part of our work, to do it annually. So if you know monuments, heritage sites, landscapes that are endangered, please look for 7 Most Endangered program and encourage them to apply. We applied, and when I'm saying we now, I'm referring to the NGO that is a member of Europa Nostra, and where I am present, the Romanian NGO, and we applied the Romanian colleagues and friends here remember about the casino in Constanța case. It was a very twisted situation in Constanța. Obviously, a small NGO was not near or related to the case, but due to the fact that we were members of Europa Nostra, we had the opportunity of applying. So look for a member of Europa Nostra, or even a citizen who finds an endangered site. Please go and check and apply to 7 Most Endangered program. There is a list, as I said, published every year. There is also on the website, you have here the website, the latest publication that we have that presents what happened during the last 10 years and what are our plans for the future. And the 4th pillar, European Heritage Awards. European Heritage Awards is like the Oscar of heritage. We understand that in order to mediate in between what the hard work it's behind, as we saw this morning behind the heritage project, and the festivity and the joy of celebrating heritage together. So in 2002, European Commission decided to have those awards, and we were the ones commissioned to run them. And since then, each and every year, it's like it happens again, a new team of experts is appointed by us in order to judge the applications that are sent. And by doing this, we promote excellence. We hope we promote excellence. We know that we promote excellence. We recognize the best practices. And what is interesting is that they are inspirations for others in Europe to enlarge their activities or to connect new ideas, to give a larger and a wider and a more innovative visibility to heritage. In Venice, there were the awards. It was an impressive ceremony in Palazzo del Cinema on Lido Island. And me as a Romanian, I was proud that Via Transilvanica won the Grand Prix, the Public Choice Award. But there were more than 20,000 citizens that voted for them. If I remember correctly, the numbers, 24,000 voters from all around the world were there for Via Transilvanica. Și discursul pe care câștigătorii l-au avut. You can follow me with translating me from Romanian? Iar discursul pe care câștigătorii acestui proiect important l-au avut, a început cu un mesaj în limba română,
pentru că adevărații câștigători nu erau echipa care a reușit să construiască acest drum, ci erau cetățenii europeni din satele și locurile pe unde Via Transilvanica trece. Ei au fost cei care au votat și ei au fost cei cărora li s-a mulțumit în primul rând. Mi s-a părut un moment emoționant în Palazzo del Cinema să aud română, această limbă ca discurs folosit într-un discurs de mulțumire și apreciez enorm faptul că v-ați gândit și ați considerat că a vorbi limba, că multilingvismul este parte din patrimoniul european. So for the translators, I'm returning to English. The European Heritage Awards is a very impressive moment. More than 30 outstanding heritage achievements are celebrated. There are 5 Grand Prix selected by professional juries. And this, let's say, cherry on the top, the Public Choice Award, following a very strict and correct online voting process. So yes, it was the 4th pillar. Thank you very much. I will describe a little bit what you're seeing there. It's a moment in the awards gala where I hope I can use the pointer, but you see there is something there that looks like a cartoon. It was a selection of movies made by Association des Cinémathèques Européennes. We are partners with them, and we have and hope that we'll put in front of the politicians and policymakers an ambitious project towards cinema heritage. And the tiny little youngsters, there are members of the European Youth Orchestra. European Youth Orchestra, it's a partner, a good example of how Europe works together. So keep in mind this, European Youth Orchestra, if they are playing around where you are, go and listen to them. Their work is impressive. For me, it was a moment of growth. The first time I was in the audience on one of their concerts. So yeah, thank you. Thank you for the transition. I'll bounce back on this because it's also a thread of these discussions, but the importance of transmission, of youth participation, and of intergenerational learning. I've seen that, as you said, you're a federation, and I've seen the ESAC sign there. So we invited them. Unfortunately, they couldn't come, but they're really willing to cooperate with Partenalia, with all of us here. I salute Sorina, the president, who's Romanian. She's probably connected online, so hi, Sorina. I think what I withdraw from what I get from your presentation is that it really takes a collective effort to take care of our heritage, as you said, and you really insisted yourself on the need for multi-level governance, but even beyond the multi-level governance, as you said, the individual participation of citizens, also through the example that I mentioned in France, directly giving funds to take care of our mutual patrimony. Speaking Romanian, please. Oh, the translators to catch up with you. Yeah, thank you for raising this. Actually, you were, I don't know if you were informed or not, but I'm also part of an initiative that we have together with fellows from the Netherlands, and not only, but they were the ones starting this, let's say, new approach to younger generation. The Future is Heritage is the name of this initiative. In Berlin Summit, it was the first edition where there were the official Agora and
events and awards organized during the summit. And there was the Youth Summit. This was the thing that happened in Berlin. Then Athens followed, and in Prague last year, we decided to integrate youngsters in our work, not to put them at the kitchen table. And ESEC was our advisor, or they were the one working with us and leading the process. The Future is Heritage connects not only at this policy and networking, European networking level, but we also have something, or we thought about having like a heritage field trip or heritage field action. I don't know how we laid it in order for the participants to that, let's say, policy gathering, to go and garden together, or in the Netherlands, we were visiting the newly appointed UNESCO site there. So to go in the region, in the province, and see what happens at the grassroots level. So yeah, young generation is it's part of our work. One of the council, I don't think he's a council, it's kind of a diamond member, Peter Collins. He was with us for decades, and now very close to 100 years old. From UK, he decided to give us some money, to consistent donation, in order to have each and every year when the summit happens, a section like a lecture or something that it's designed with the youngsters, for the youngsters. So we are connecting, and I was talking to the nice lady here that sits next to me. We are trying to connect, because heritage connects the past with the future, but narrowing up during our lifetime connects the young professional period with the established and senior phase of the life. So we are trying to be in between those things and work and learn one from another. Meg, you could tell from all your presentation that it's a key element of your work, having this intergenerational link between people, and also the youth are usually the one that are innovative and creative. So it's you cannot have a cultural European organization without having them involved. And as you said, it's just like culture can be promoted, but it cannot be promoted only by political decision makers. It has to involve the whole civil society, and they can only go so far. They need to involve all the citizens. So to confirm what you said, we will have all the presentations published on our website, and the record of the event as well. It's been recorded. So the presentations will be made available. Thank you, Alina. Thank you very much. Are there any questions? Alina, or all the speakers? Still have time to take questions this afternoon as well. You have lunch to think them over. I have a small comment, if I can, because I really liked a lot the Valencia project, all of the others, obviously, but I was really impressed by the amount of data and information which you collected. And my more or less question and comment is how you preserve this digitally. Because this is a book, fine, but you need to be in a location to see it and to access it. Digital is more open. And are doing it or not? No, ahora mismo estamos en ello. Sí, pero esta es una edición que se hizo en el 2014 y no, que yo sepa, no lo tenemos digitalizado. Pero buena idea. Lo anotamos y lo haremos llegar. Sí. Sí, se subirá a la web. Because digital, it's on the phone or on the website. This is even heavy. It's 2.5 kilos at least. So. And once you have it
printed. It means that the information is in a digital format. So it's not that difficult. Sí, sí, lo haremos en formato digital y os lo haremos llegar. El enlace lo enviaremos. Sure, Alina? Sure. Legat tot de prezentarea mesajului nostru către adolescenți, but no, I have to speak in English in order to translate it in Spanish. No, I can speak whatever I want. I cannot speak like Nicola, but whatever. Ok, deci pentru a transmite mesajul nostru către adolescenți, lucrez împreună cu muzeele, independent de activitatea la Europa Nostra sau la Arhe, și cercetările făcute în domeniul muzeografiei spun că tinerii, da, se informează din mediul digital, sunt de acolo și extrag toată informația. Încet, încet, fie că ne place sau nu, trebuie să avem acolo prezență, pentru că informația va fi extrasă automat, adică AI-ul e folosit și va fi din ce în ce mai mult parte din viața noastră cotidiană, dar ceea ce e partea care vine după aceea, dar în momentul în care vor să fie engaged in culture, să simtă că contribuie cu ceva, au nevoie să fie implicați fizic. Nu știu, să lucreze împreună, să facă un zid, să monteze o expoziție, poate să prezinte o expoziție către persoane cu dizabilități sau care nu pot să se bucure de expoziție așa cum pot ei. E foarte interesant acest lucru, pentru că mi se pare că noi credem că tinerii sunt în digital, dar ei se informează din digital, folosesc digitalul pur și simplu în faza 1, dar în momentul în care vrem să-i aducem aproape de cultura locului, trebuie să se întâlnească cu seniorii, să lucreze împreună, eventual sub ghidajul unui tehnician sau unui profesionist la o mică activitate de restaurare. Nu știu cum se întâmplă în regiunile noastre, dar chiar aș fi curioasă să aflu. Sí, sí, bien, yo conectando con lo que dicen las compañeras, creo que es importante también darle vida al patrimonio, no solo restaurarlo, sino darle vida al patrimonio y contar la historia del patrimonio. En ese sentido, conectar con lo que vosotros estáis diciendo, trabajar con la gente joven, para que conozcan la historia de ese patrimonio a través de una actividad de restauración o de una visita a un inmueble restaurado por la Diputación. Y creo que también es fundamental e imprescindible incorporar la perspectiva de género a toda esta recuperación del patrimonio, contar la historia. Yo como diputada de Igualdad creo que es fundamental contar la historia del patrimonio restaurado, incorporar la historia de vida de las personas que han ocupado ese patrimonio, visibilizando el papel y la historia que las mujeres han tenido en la vida, ¿no?, de la provincia a través de ese patrimonio y, como os digo, darle vida. Creo que es fundamental. Y es también una de las tareas que tenemos pendientes y que vamos a poner en marcha. Okay, well, we can continue our discussions. We still have a lot of time this afternoon. I'll invite you all to lunch. But before that, I'll ask you all to join me on stage for an official photo of the event. And then you'll be allowed to. There is a stage. There's a stage. There's a stage, yeah. Okay. Thank you.
El problema es que la 2:30 no vamos a arribar. Sí, vamos, anem ahir. Ahí. Ahí dalt de l'escenari. Digo, Pasen a la pantalla. somos conscientes de que si no sé por lo menos a tope y luego descargarle. Nico. Esto lo he cogido. ¿Sabes? Que hagamos ahora la foto oficial, luego ya la sitio. Como este. Siguiendo de derecha.
Hmm.
Yeah.
Y el tercer gran objetivo del proyecto es mejorar también las herramientas de promoción y visibilidad de ese patrimonio, ¿no? Es decir, mejorar el conocimiento de ese patrimonio y las competencias de los responsables de gestionarlo para promover y facilitar más eficazmente los vínculos entre los castillos y las villas históricas a través de relatos, de itinerarios culturales o de desarrollo de productos turísticos que puedan generar esa sinergia de aprovechamiento económico y de generación de empleo, ¿no? De tal manera que el patrimonio pueda también contribuir a corregir desigualdades territoriales y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en Europa. Bueno, decir que el proyecto ha tenido una duración de 4 años, dividida en 2 fases. Una primera fase de aprendizaje interregional que se desarrolló entre junio de 2018 y noviembre del año 2020. Y una segunda fase de seguimiento de los planes de acción elaborados para cada una de las regiones participantes, que tuvo igualmente una duración de otros 2 años, entre diciembre del año 2020 y noviembre de 2002. Como veis, el proyecto supuso una inversión de 1.158.300 euros, de los cuales la provincia de Badajoz gestionó 260.000 euros. Bien, en esa primera fase, en esos primeros 2 años del programa, se trató fundamentalmente de tener un conocimiento más exhaustivo de cuál era la situación en cada una de las regiones participantes, después comparar la situación de cada una de las regiones con el resto de socios participantes en el proyecto, para, a través del conocimiento de esa situación, elaborar al mismo tiempo y tras una visita a cada una de las regiones participantes, un catálogo de buenas prácticas que luego fuera extrapolable al resto de países participantes en el proyecto, o, por qué no, también otros países europeos que pudieran aprovechar después los resultados del proyecto, ¿no? Y dentro de esa primera fase, el resultado final, el entregable final, por así decirlo, fue la elaboración de un plan de acción para la siguiente fase de 2 años, personalizado para cada una de las regiones participantes, donde se especificaban las medidas a implementar en esos instrumentos políticos, ¿no? Bien, tenemos ahí los componentes del estudio de referencia. Los estudios de referencia para cada una de las regiones participantes se concretaron en 3 partes. En la primera parte se realiza una comparación entre las regiones a partir de los datos y los conocimientos recopilados durante el proyecto. En la segunda parte se definen los diferentes castillos históricos, los señoríos y las fincas de las regiones participantes como un tipo de patrimonio que sin duda tiene unas características específicas en cada una de las regiones, pero que también comparten buena parte de los rasgos comunes por cuanto a bienes patrimoniales. Y la tercera parte de ese estudio de referencia es la aproximación a cada una de las regiones participantes. Ahí tenéis algunas imágenes, algunas capturas de las visitas de las diferentes visitas de estudio que se realizan a cada una de las regiones participantes del proyecto. Se vino a Rumanía en octubre del año 2018. Al año siguiente, en mayo del 19, se visitó Gales e Inglaterra, de la mano del National Trust, que, como hemos dicho ya antes, era el socio asesor del proyecto. En junio del año 2019 se visitó la región de Gelderland en los Países Bajos, y en noviembre de 2019 nuestra provincia, la provincia de Badajoz. Y en abril del año 2022 se visitó la región de Flandes, en Bélgica, y ahí tenéis algún detalle. Vamos a explicar un poquito en detalle en qué consistió la visita de estudio a la provincia de Badajoz, donde el socio receptor, por así decirlo, fue la Diputación de Badajoz. Bueno, durante esa visita, la expedición pudo visitar algunos de los bienes patrimoniales de los castillos de la provincia. Hay que decir que la provincia de Badajoz tiene un buen número de castillos. Algunos de ellos datan de la época andalusí. Ya sabéis que la península ibérica, en relación al resto de Europa, tiene esa singularidad de haber sido un territorio donde ha habido un desarrollo cultural importante de al-Ándalus, que lo distingue del resto de regiones europeas. Tenemos algunas fortalezas también, algunas alcazabas de época hispano-andalusí, y después tenemos, a partir del siglo XIII, buenas muestras también de arquitectura castellana
una vez que los reinos cristianos conquistan el territorio de la provincia de Badajoz. En concreto, en esa visita se visitó el castillo de Piedrabuena del siglo XIII, que es un castillo de propiedad privada, el castillo de Luna, que es un castillo público también del siglo XIII, el castillo de la Encomienda, que es igualmente de propiedad privada, el castillo de Medellín, en el siglo XIII, y por último el castillo de los duques de Feria del siglo XV, ¿vale? Y fue allí, en el castillo de los duques de Feria, donde tuvo lugar un seminario, no sé, sí, un seminario temático y de intercambio de experiencias, en el que se abordaron cuestiones como las que aparecen ahí en la presentación, ¿no? Los esquemas de apoyo financiero y fiscal para la protección del patrimonio, las relaciones público-privadas en la gestión del patrimonio histórico, algunos ejemplos de programas de apoyo gubernamental, en los casos de Nederland y de Bélgica, la problemática en torno a los reglamentos y las políticas en relación a la conservación del patrimonio y el uso del patrimonio y las posibles soluciones para la explotación sostenible de los castillos en España. El caso concreto de la regulación y los esquemas financieros del patrimonio histórico en Extremadura, la cuestión del marketing y la visibilidad como instrumentos de promoción del patrimonio y su explotación a través de buenas prácticas en Extremadura y en Rumanía, el caso de la gestión del castillo de Croft en el Reino Unido, el caso concreto de Paradores, que ahora lo veremos, que es un modelo de referencia de éxito de gestión del patrimonio histórico español, y la necesidad de creación de programas culturales e itinerarios como elementos para la integración y explotación del patrimonio en el mundo rural, ejemplificado en la Vía de la Plata en Extremadura. La Vía de la Plata es una antigua vía de comunicación que atraviesa la península ibérica de norte a sur desde época prehistórica. Fue una calzada romana posteriormente y sigue siendo hoy un eje de comunicación vital en España, ¿no? Bien, el tercer paso dentro de esa primera fase fue la elaboración de un catálogo de buenas prácticas, una vez que ya se parte del conocimiento exhaustivo de la situación en cada una de las regiones participantes, que pudieran servir de prácticas, de hábitos inspiradores para la gestión del patrimonio en el resto de países participantes, ¿no? En concreto se identificaron 15 buenas prácticas que aparecen todas y cada una de ellas descritas en la página web del proyecto, que pueden acceder a ello directamente y están explicadas suficientemente. No vamos a poder entrar, evidentemente, en todas y cada una de ellas por cuestiones de tiempo, pero sí hemos destacado el ejemplo de Paradores en España. La red de Paradores fue creada en el año 1928. Es un proyecto que apuesta por la rehabilitación del patrimonio histórico-artístico nacional para su uso como alojamiento turístico. Cuenta hoy en España con 97 hoteles repartidos por toda España, 97 hoteles que ofrecen 6.125 habitaciones, que recibieron más de 1,5 millones de clientes, de los cuales el 65% son clientes nacionales y el 35% de origen internacional, que tiene más de 5.000 empleados y que obtuvo 12 millones de euros de beneficios en el año 2022, ¿no? Por lo tanto, un modelo de referencia, un modelo de éxito que compatibiliza la explotación sostenible del patrimonio con uso turístico y que además es un modelo, como hemos dicho, altamente intensivo de generación de empleo. Son 5.000 empleados y a pesar de ello, juntamente con ello, un modelo rentable, ¿no? Con 12 millones de euros de beneficio, por lo tanto es un modelo interesante para poder ser extrapolado a otros ejemplos europeos. Como hemos dicho, el objetivo final de la primera fase era la elaboración de un plan de acción por cada una de las regiones participantes. En concreto, el plan de acción que se elaboró para la provincia de Badajoz pretendía afrontar los problemas que se identificaron en la fase de estudio inicial, ¿no? Problemas como, por ejemplo, la falta de inventarios completos de ese patrimonio histórico, de los castillos y villas históricas, y que incluyeran también necesariamente las propiedades privadas, porque el hecho de ser propiedad privada no les exime de la obligación de conservación, ni les excluye
del deber que la ley contempla, ¿no? La ausencia de medidas fiscales específicas y de subvenciones centradas en estos elementos, la falta en la mayoría de ellos de una estrategia de explotación que hicieran viable la utilización económica de ese recurso, una mala comercialización y valoración de los recursos patrimoniales que dificultaba también su puesta en valor como un recurso turístico, la disponibilidad muy limitada de fondos públicos con los que poder acometer la restauración y la puesta en valor de esos bienes, escasas experiencias en la provincia de asociación público-privada y una falta de conocimiento importante, no solamente entre la ciudadanía, sino también en el sector, sobre el estado de estos elementos y las posibilidades que ofrecen para el desarrollo de las regiones o de las provincias donde se ubican, ¿no? En función de eso, como digo, se elaboró un plan de acción específico para la provincia de Badajoz con 4 acciones fundamentales, que son la creación de un comité técnico que engloba los diferentes niveles de gobierno para la gestión y la promoción del patrimonio regional, el establecimiento de un inventario del patrimonio regional completo que incluya también todos los activos privados del patrimonio, el diseño y la promoción de un marco armonizado para el tratamiento fiscal del patrimonio y la promoción del patrimonio regional mediante la aplicación de las nuevas tecnologías, que como ya se ha dicho aquí esta mañana es una de las grandes líneas que están siendo promocionadas por la Unión, y también en la línea de lo que decía esta mañana la representante de Europa Nostra, de la participación social e implicación de la sociedad civil organizada en la gestión del patrimonio, y todo eso aterrizado en un proyecto piloto en el Castillo de Luna, del que les enseñaba antes la fotografía, que está ubicado en la localidad rayana, en la frontera con Portugal de Albuquerque. Bueno, todo esto, el proyecto finalizó el 31 de agosto del año 2022, aquí en Rumanía. Ahí tienen la reunión de familia, de los socios participantes. Y hemos traído un caso concreto de cómo las políticas de la institución provincial han recogido, una vez finalizado el proyecto, el espíritu de Inno Castle y cómo se ha empezado a aplicar en aquellas materias relacionadas con la conservación del patrimonio en las que se ha involucrado el gobierno provincial, ¿no? El caso concreto es el de la puesta en valor de la alcazaba andalusí de Hornachos. Bueno, se firmó un convenio de colaboración entre la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Hornachos por importe de 150.000 euros, un importe muy modesto. En realidad se trataba de una primera fase. El Ayuntamiento de Hornachos, del cual yo soy el alcalde, yo soy el señor de la foto, como habrán podido comprobar, procedió a adquirir la propiedad del bien. El bien es una alcazaba que está ubicada en alto, en una montaña, en una pequeña montaña, de unas 8 hectáreas de superficie. Era propiedad privada. Hispania Nostra la había incluido en la lista roja de patrimonio en peligro. Nunca se habían hecho ningún tipo de actuaciones de conservación, ni de excavaciones, ni de estudios científicos de ningún tipo, con lo cual el bien estaba completamente abandonado y en riesgo evidente de ruina, ¿no? De desaparición. Los objetivos específicos de ese convenio que se firmó eran financiar los primeros estudios de carácter científico sobre el alcazaba de Hornachos, es decir, proceder a una datación histórica, a un levantamiento planimétrico, realización de catas arqueológicas y formular las primeras hipótesis históricas acerca del bien para poder profundizar en el conocimiento del mismo, realizar un plan rector que permitiera priorizar y secuenciar aquellas actuaciones necesarias para la conservación y posterior musealización del bien, y del mismo modo acometer aquellas otras actuaciones que se consideraran urgentes para evitar la situación de ruina inminente y evitar la desaparición del bien. Al mismo tiempo, elaborar la documentación técnica necesaria para poder concurrir a otras diferentes convocatorias, tanto estatales como el 1%, el 1,5% cultural, por ejemplo, como las europeas, con la que poder financiar las actuaciones que se contemplaban en el plan rector. Y por último, convertir a esa alcazaba, la alcazaba de Hornachos, en un nuevo elemento de atracción turística que fuera capaz de contribuir a la diversificación de la economía local y a generar actividades económicas y empleo en Hornachos como una herramienta de lucha contra la despoblación, de fijación de población y, por lo tanto, de
de generación de nuevas oportunidades y eliminación de las desigualdades, ¿no? Y ahí hemos traído algunos de los resultados de ese convenio que ya se ha ejecutado, ¿no? Efectivamente, como pueden ver, ya se han hecho los primeros levantamientos planimétricos, hipótesis iniciales. De hecho, inicialmente se desconocía incluso que se tratara de una alcazaba. La alcazaba no solamente incluye la muralla perimetral, sino también una zona de ciudad, una medina andalusí y lo que es el castillo de Alcázar, que es lo único que se conocía hasta ese momento. En las prospecciones que se han hecho de tipo arqueológico y el levantamiento planimétrico ha permitido comprobar que no se trata solamente de un castillo, de un alcázar militar, sino que era una ciudad amurallada, es decir, una alcazaba que, como resultado de los primeros estudios radiocarbónicos, se han podido datar en los siglos XII y XIII, por lo tanto, en el periodo almohade, una civilización procedente del norte de África, que en esa época de la historia de España, pues controló la península ibérica, ¿no? Igualmente se procedió a hacer una lectura de los paramentos conservados y un estudio estratigráfico, indicando cuál era la patología de cada uno de los muros, porque en función de la situación de esos muros había que plantear después una actuación de rehabilitación personalizada para cada uno de ellos. Como veis, ahí hay una gama de colores que nos permiten distinguir la roca natural sobre la que está ubicada de los muros que se conservan de la época almohade. Sobre el alcázar almohade, después de la conquista cristiana, se levantó una encomienda de la Orden de Santiago que supuso una profunda transformación de las estructuras conservadas y, por último, las transformaciones que se han realizado, afortunadamente muy pocas ya en época contemporánea. Igualmente, con cargo al fondo del convenio, se realizó una primera cata arqueológica para ver la secuencia estratigráfica del yacimiento. Ha permitido determinar algunas estructuras fundamentales relacionadas fundamentalmente con las zonas de muralla, algunas zonas también de habitación, de cocina, algunas dependencias auxiliares. No es más que una cata, es decir, un primer acercamiento que irá seguido después de un programa más extensivo, más sistemático. Y por último, como decía, pues se acometió también una consolidación urgente de aquellas estructuras que amenazaban ruina inminente y que por lo tanto hacían necesaria una actuación de urgencia para evitar su desaparición. Y en ese pequeño vídeo, que no sé si soy capaz de... No sé. Lo ponen, ¿no? Bien, como pueden ver, es una actuación con un alcance muy limitado. El convenio eran 155.000 euros y solamente se intervino en aquellas estructuras que amenazaban ruinas, ¿no? Que era más urgente. A pesar de que en el plan de actuación, evidentemente, está contemplada las actuaciones a nivel general. Cuando se consiga la financiación necesaria para ello, a ver si podemos ver. Otro. So I was really astonished by the landscape. I was
I thought, for example, what we saw that the Heza was a very remarkable ecosystem with a lot of oak trees and the pastures around it. So it was very astonishing. So I really want to come back for nature, but what I didn't know that was that there was so much culture in between all that nature. So. It's so amazing to see so much potential, and at the same time, yeah, it would be really great if more could happen there with local communities, with programming, events. There's a lot you can do. The government's place in preserving castles, developing castles. For example, the Partenalia system of state-owned very large castles offering accommodation. It's a matter we don't know in the Netherlands, and it is interesting to think about what is the right way that government bodies should cooperate with private persons, private bodies, and also the owners of the heritage. It's really up to the local agents, to the local organizations, to discover together the ways of making the best of this heritage, and it's really a great thing that we can work all together in Europe in learning from each other on how to do this. Bien, y para terminar solamente decirles que todas las conclusiones de este proyecto Innocastle han servido de inspiración para otro proyecto que hemos presentado en el marco del Interreg Post-TEP entre España y Portugal. Ya saben que Extremadura es una región fronteriza con Portugal, en la región Euroace de Extremadura y la zona de Alentejo y zona centro de Portugal hemos presentado un proyecto que persigue también seguir profundizando en materia de innovación y explotación sostenible del patrimonio con los socios, en esta ocasión, con los socios portugueses. Y ahora sí, muchas gracias. Gracias, Francisco. Bueno, es que querías hacer la transición con la presentación en Cáceres, pero que vendrá un poco más tarde, ¿no? Y la cooperación transfronteriza, ¿no? Pues gracias por presentarnos un poco de la historia también de lo que ha sido el Taifa de Badajoz, ¿no? Uno de los más potentes, que incluía, bueno, que ya mucho más allá de la provincia actual de Badajoz, ¿no?
Y bueno, pues hablarnos de uno de los elementos patrimoniales más simbólicos de Europa, que son los castillos, ¿no? Que creo que... yo no. Quiero destacar aquí, bueno, lo que hablamos esta mañana, pero tú lo hiciste varias veces en tu presentación, el tema de involucrar a los actores privados, que es esencial en la conservación del patrimonio. Y bueno, viendo esta cifra del 29% de los castillos que, bueno, son privados, ¿no? De propiedad privada, bueno, me hice pensar que eso es un buen trabajo, trabajar en la inmobiliaria de castillos, ¿no? Existirá esto, ¿no? Y bueno, pues eso, creo que destacar sí, lo imprescindible que es involucrar, creo que lo hablamos un poco también con Europa Nostra, los actores privados en la conservación del patrimonio. Me gustó mucho el concepto de musealización también. Sin esperar más, President Marxis, could I please maybe see her on the screen? Marta, I hope you can hear us. So we have with us... Okay, so I'm here. Do you hear me? Yes, Marta, we can hear you. And I just want to introduce you. So Marta is the president of the association, the European Association for Innovation and Local Development. We met with President Marxis in Brussels during our political council in... Now I don't hear you. Last October. I'll give you the floor now. Can we have... No? Do you hear me? Yes. Then can I start to speak? Yep. Good. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Marta Marxis, president of AIDL, European Association for Innovation in Local Development. It is my pleasure to join this meeting, unfortunately not in person, but online. And I hope that our contribution will help you in the future to cooperate with our organization. The introduction of the association and all the common background that we have had with your organization will be introduced by my colleague, Serafin Pazos Vidal, who is with us. So I give the floor to Serafin, who will stay with you and continue the discussion with you in the afternoon. I hope to see you somewhere in a physical meeting again, as it has happened in Brussels some weeks ago. Thank you. Thank you, Marta. I'm afraid that Marta has an appointment in a short moment, so that's why she had to leave. Of course, as the meeting started a bit late. We're a bit pressed with time, so I will also be short. The ADL is the European Association for Innovation and Local Development, and in a way making the contrast with the sort of project that we have just heard from Extremadura. Our role is trying to develop policies and trying to work on making policies, particularly at the European level, that work for local governments, for local communities. In that respect, I would like to, and just going to the brief of the moment of what you've been trying to locate a bit with what you just said earlier. We are a pan-European organization. Some of you already met us in Brussels recently. That's why we kindly, we're glad to be invited to join this session today. So I will not go to the whole background, just say there's an association of experts. So for instance, Marta, who is our president, she works in the United Nations, and she actually had she been today with you in Romania, because she lives not that far in Hungary, she will have been between a trip to support local development communities in Armenia and somewhere else in Germany, as I understand. Exactly. I got a question to make. I mean, I think most people speak Spanish in this room. A significant percentage. Okay, so if you, perhaps because of translation, I'm happy to do the speaking in Spanish, so I can perhaps go a bit faster. Sure. Okay.
Muy bien. Pues básicamente, para también siendo un poco consciente del tiempo, que vamos un poco tarde en la agenda, como decía, somos una organización de expertos de toda Europa. El corazón, la sede está en Bruselas. Y nosotros, por ejemplo, no nos dedicamos a proyectos de inversión, como puede ser un Interreg, como puede ser un FEDER. Nosotros trabajamos en proyectos de políticas públicas que ayuden a los gobiernos locales o provinciales, yo trabajo mucho en España con diputaciones, en diseñar políticas públicas que mejoren la calidad de vida del territorio. Entre esas dimensiones, obviamente, está el tema de la cultura y la dimensión del patrimonio. Nosotros, en nuestro caso, lo afrontamos sobre todo de la perspectiva del capital, capital social, del capital local. Es decir, es uno de no somos especialistas como por ejemplo Europa Nostra, que ya os habló antes, de territorio, de cuestiones de patrimonio, sino que la cuestión de patrimonio material o inmaterial, es parte del capital social que tiene un territorio para desarrollarse. Muchas veces infravalorado. Entonces, nosotros trabajamos a nivel de toda Europa con provincia, por ejemplo, provincia, como decía la reunión anterior, la provincia de Zamora, hemos trabajado en el pasado, y con otros departamentos de Francia o condados de Alemania, en el diseño de metodologías y políticas públicas que puedan ser apoyadas por la Unión Europea con inversión pura y dura, pero básicamente nosotros intervenimos en el diseño de políticas públicas y la identificación de aquellos elementos de patrimonio o de cultura que pueden redundar en mejorar la calidad de vida, atraer inversión y atraer nuevos habitantes. Y sobre todo intentar entender qué elementos son aquellos que a lo mejor la propia gobierno local no da cuenta que se podría explotar mejor y que a veces una visión externa, más internacional, pues le puede ayudar a valorar pues cosas que precisamente hay un patrimonio que a lo mejor se tiene y no se valora, o al revés. A veces lo que hacemos es decir, no, a ver, sí, yo vengo del campo también, vengo de Galicia, como se puede ver por mi acento, y la gente pues a lo mejor valora mucho lo que tiene, que es único, y a lo mejor pues es una visión un poco internacional como tenemos nosotros, y bueno, pues esto ya lo hay en otro sitio, y entonces si quieres usarlo como un elemento de atractividad, pues hay que darle una vuelta, porque si no es como un poco ya lo que se hace en otro sitio, no necesariamente da un valor añadido. Entonces, en lo práctico, nosotros en este momento la Comisión Europea nos ha encargado llevar la Oficina del Pacto Rural Europeo, que es precisamente una estructura que se ha creado para aconsejar a la Comisión en el desarrollo de políticas públicas para el mundo rural, para las autoridades locales y regionales más rurales, digamos. Y lo que es el secretariado lo encargado la Comisión Europea a IDL. Y como digo, eso abre un espacio para que, por ejemplo, ustedes, que obviamente Partenalia ya hemos hablado, puedan participar en toda una serie de talleres que estamos haciendo para diseñar políticas públicas europeas que después la Comisión pueda sacar convocatorias, básicamente, cara a ese fin. Tanto como fondos europeos tradicionales, como pueden ser los FEDER, que se ha dicho ya en el segmento anterior, como puede ser Horizontes Europa, que son más bien de investigación. Y en el que, por cierto, es otro elemento que estamos muy activos. Por ejemplo, en este momento, el departamento que yo lidero, que es la parte más territorial de IDL, desarrollo territorial, pues llevamos 10 Horizontes Europa, con entidades locales de, como digo, media Europa, en el que estamos viendo, por ejemplo, la digitalización en las comunidades rurales. No solo en temas de mejora de servicios públicos básicos, sino también a la hora de gestión del patrimonio. Estamos también trabajando en cuestiones de Big Data, por ejemplo, es decir, cómo optimizar la información que existe y para desarrollar una gestión más eficiente del patrimonio. Y también estamos una cosa que es también importante, que es el desarrollo de metodologías para evaluar y diseñar políticas públicas. Porque muchas veces tenemos un patrimonio, tenemos un capital social, tenemos un capital humano, pero digamos que es un poco
sabemos que lo tenemos, pero no está realmente medido, no está realmente evaluado. Entonces, lo que estamos desarrollando, varios de los proyectos que decía antes de Horizonte Europa, es metodologías de evaluación del propio capital, no solo cultural, sino capital social, humano, económico, de un territorio, incluida lo que se llama la resiliencia territorial. Y son trabajos bastante novedosos que están creando herramientas que pueden usarse, como son proyectos Horizonte Europa, los resultados son públicos y gratuitos. Estamos desarrollando metodologías para que otras autoridades locales, como pueden ser ustedes, puedan utilizarla a la hora de la evaluación y el diseño de políticas públicas locales, por ejemplo, en cuestiones de patrimonio. No me voy a extender mucho más, simplemente me gustaría cerrar un poco con un par de reflexiones respecto a actividades que podemos hacer con Partenalia y con autoridades locales, provinciales, condados, UDET, individualmente que son miembros. Una de las que hacen el tema de los proyectos, por ejemplo, la Diputación de Zamora está en un proyecto que se llama Ruractive, que estamos diseñando políticas para la lucha contra la despoblación. Entonces, lo que vamos a hacer con Zamora es una serie de medidas, vamos a pilotarlas y las vamos a poder evaluar para acompañarlos, es decir, bueno, pues estas medidas funcionan o no funcionan, y precisamente ayudar que el modelo de desarrollo, en este caso la Diputación de Zamora, tenga una evaluación externa, una crítica amigable, pero al mismo tiempo bastante honesta. Decir, bueno, pues esto por aquí va mal, y obviamente esa parte la gestionamos nosotros, y de ahí sacaremos después recomendaciones, en este caso para Zamora, que en cierta medida la idea es que sean extensibles a territorios similares a Zamora en el resto de Europa, donde también hay enormes problemas de población. Zamora, como ustedes saben, creo que fue el 13% de pérdida de población en los últimos 10 años. Otro tipo de colaboración que podemos tener con alguno de ustedes o con su conjunto es, por ejemplo, lo que estamos haciendo con la Diputación de Ourense, o lo que vamos a hacer con la Diputación de Ourense, y el Departamento de Rosellón, no me acuerdo cómo se llama, la zona de Perpiñán, la zona esta que dicen a ellos la Cataluña... Pirineos Orientales. De Pirineos Orientales, es que me lo confundía con el Pirineo Atlántico, que es la parte vasca, vale, efectivamente, de Pirineos Orientales, que aún estuvimos allí no hace mucho, y ahí estamos colaborando en el pilotaje del tema de los datos. Es decir, las administraciones públicas tienen muchos datos, pero a veces no saben cómo usarlos, no los han sistematizado, y eso al final indica que tienes un patrimonio que puede ayudarte a gestionar, por ejemplo, el patrimonio, pero no sabes usarlo. Entonces, estamos pilotando una serie de metodologías con ellos para ver qué es lo que tienen y cómo se puede usar, muchas veces usando, como digo, herramientas sofisticadas, que obviamente no solo estamos ahí nosotros, sino otros compañeros científicos y otros socios de los proyectos que tienen, pues como los centros de investigación o universidades que tienen esa capacidad tecnológica. Nosotros nos centramos en el diseño de políticas públicas y en la formulación de propuestas a nivel europeo y, en la medida posible, como los casos que decía antes, a nivel operativo local. Entonces, todo lo que sea proyectos de ese tipo, yo creo que tanto la Partenalia como los miembros individuales que estén trabajando en este tipo de tareas, pues por supuesto podemos tener una conversación. Aparte, ustedes saben que desde hace un tiempo, y creo que estuve incluso ahí en una reunión aquí en Bruselas, se está hablando mucho de que es necesario reforzar la inversión europea en capacidades, en mejora de las administraciones públicas. Una vez más, porque a veces se manda mucho dinero, por ejemplo, a España, pero a veces la capacidad de gestión y absorción es limitada. Y es en parte porque no se está invirtiendo demasiado o lo suficiente en capacidades de gestión de la administración pública, de simplificación de procedimientos y este tipo de cosas. Entonces, es un tema que van a salir convocatorias, es un tema que estamos muy interesados, y yo creo que, sobre todo aquellos que vienen de las diputaciones, pues saben muy bien el calvario que es a veces gestionar inversiones, la ley de contratos públicos, de contratación pública. Bueno, pues vamos a intentar avanzar en simplificación de ese tipo de procedimientos y de diseñar capacidades para que las instituciones públicas locales sean más resilientes. A partir de eso, y con eso concluyo, ADL es una organización que
es una organización voluntaria, es, digamos, una ONG, es un grupo de expertos, que hay un secretariado de unas 30 personas, pero pues hay como unas 200 personas que son expertos como Marta, nuestra presidenta, que trabaja es una alta funcionaria de Naciones Unidas, y hay otra gente que trabaja en otras instituciones. Y, pues eso, aparte de lo que es la investigación, los proyectos que hacemos que he descrito antes, que por un lado es la animación, como puede ser el Pacto Rural Europeo o la Red Europea de Desarrollo Rural, que es la versión europea de, por ejemplo, la Red Nacional de Desarrollo Rural de España o de Rumanía. Aparte de eso, pues somos una organización que se compromete a la hora de defender políticas públicas europeas para el territorio. Y ahí yo creo que es un área que podemos encontrarnos a menudo Partenalia y ADL, tanto en la formulación de propuestas, por ejemplo, para el futuro de la política de cohesión, de la nueva Comisión Europea que va a venir ahora en julio del año que viene, julio-septiembre del año que viene, sino también para respuestas a propuestas concretas que vaya saliendo de la Comisión, en que, como ya hemos, por ejemplo, esta semana mismo, había una organización paneuropea que se llama Ecolis, que ha lanzado unas propuestas bastante interesantes para darle una dimensión local al llamado Pacto Verde Europeo, que es muy verde y muy europeo, pero no suficientemente local. Bueno, pues nosotros hemos colaborado con ellos en ayudarles al diseño de estas propuestas y a un poco defender un poco por aquí en Bruselas lo que habíamos estado acordando. Pues habrá instancias, seguramente muchas, en las que tanto Partenalia pueda apoyar a iniciativas que esté haciendo ADL o viceversa o conjuntamente. Por último, también, como ADL no es una consultoría, siempre me gusta decirlo claro, es decir, es una organización voluntaria, aquí no, es decir, aquí no hay beneficios, de hecho, es decir, es una organización que todo lo que se hace de proyectos europeos es para este tipo de trabajos de mejora de las políticas públicas. Eso es como centro de reflexión, digamos, en ese aspecto. Tenemos también un espacio abierto para aquellos que no son miembros de la asociación, pero quieren, por ejemplo, un funcionario, un gestor, jefe de servicio de una diputación que quiere entender mejor cómo funciona la innovación local. Bueno, pues tenemos una estructura que se llama el Foro Europeo de Innovación Local, ELIF, que se llama, que es básicamente una serie de seminarios online en las que invitamos a gente bastante potente de la Unión Europea y de otros países, y de otros países en instituciones concretas, que son expertos punteros en su terreno y que dan esa oportunidad de cualquiera que se una a estos seminarios, pues hacer las preguntas que estime apropiadas, porque no hay mala pregunta. Lo que habrá es malos explicadores, pero preguntas, sobre todo cuando uno quiere enterarse de lo que pasa en la Unión Europea, pues yo creo que no hay ninguna pregunta que sea irrelevante, simplemente que a veces lo que hay es malos explicadores, digamos. Y ahí lo dejo. Si tengan una pregunta, con gusto la puedo responder. Tengo un compromiso previo en breve, pero si alguna cosa me quiere preguntar en estos minutos, pues con gusto la responderé. Muchas gracias. Muchas gracias, Serafín. Creo que los intérpretes no te agradecen. Has ido hablando súper rápido. Me gustaría, bueno, dejarles la palabra por si tienen preguntas. Creo que es lo más interesante aquí. No sé si conocían un poco la red o... Bueno, pues nada, estamos en contacto ahora con AIDL. Bueno, algunos de vosotros ya se habéis encontrado con Serafín y con Marta ahí en Bruselas. Y bueno, pues nada, todas las palabras claves las ha utilizado Serafín de esta jornada de digitalización, de lucha contra la despoblación. Y, hombre, pues obviamente hay sinergias y resiliencia también. Hay sinergias con Partenalia, entonces pues vamos siguiendo desde muy cerca el trabajo de la IDL. Creo que tenéis un aniversario en diciembre. Bueno, el 16 de diciembre en Bruselas, os pasaré la información. Pero bueno, yo creo que como Partenalia IDL es una red también que abre las puertas de otras redes y que de muchas sinergias con otras redes, como lo decía Serafín, que no es una consultora, sino es un poco una especie de federación también como lo es Europa Nuestra. Y pues nada, yo creo que ya... Muchas gracias por la intervención, Serafín, por haber estado y tomado el tiempo de estar con nosotros. Y bueno, estamos en contacto. Estamos en contacto. Muchas gracias, Serafín. Chao. And now we'll be moving a bit further east. We're glad to have our Polish colleagues with us. So Mr. Janauzik, whose name I was told means dinerito. Sí, en español se puede decir dinerito, sí. Es dinerito. Dinerito. From Powiat Dębicki in southern Poland. You have the floor. Okay, thank you. Could we start the presentation as well?
Firstly, I'd like to thank you for the invitation, and I'm so glad to be here and to listen and to watch how you deal with all the culture and heritage issues in your regions, in your provinces, counties. Bună dimineața. Buenas tardes. Ladies and gentlemen, I'd like to begin my presentation with an attempt to systematize the cultural catalysts in the Dębica County. Undoubtedly, one of the most important of these is the heritage of material culture, which I will present the first. Crucial role as a catalyst for the culture of being and living is undoubtedly played by tourist attractions. It can be said that in Dębica County, attractive monuments and cultural institutions are fitted perfectly into a wonderful landscape that emphasizes the values of material culture. Of course, the presence of numerous monuments and maintenance of cultural heritage and its further development would not be possible without the institutions that look after the culture in our area. Dębica County, which I have the pleasure of managing, is an institution that, although it doesn't have legally assigned tasks in the field of culture, because in Poland these tasks are assigned to municipalities and to the voivodeships, but the powiats don't have legally assigned tasks in the field of culture. We work extremely vigorously in this field as well. We take care of tradition by organizing 3 wonderful events every single year. The first one is the Christmas Crib contest, which is held in December and January. The second one is the opera, staged on the occasion of May the 3rd, and the third one is the Harvest Festival. The Nativity contest and the Harvest Festival perfectly harmonize with cultural color of the community, keeping alive the traditions with which our society is strongly associated, folk and Christian. The opera, in turn, is a proof of thesis that high culture can thrive in the provinces, and that communing with it is not just a domain of big city residents. I'd like to add that the opera is is organized mostly by amateur singers. 90% of people organizing that event, they're amateurs, only 10% of singers and musicians are professionals. So it engages the local community as well to take part in high culture. Relatively new event that the district organizes is the Orszak Trzech Króli, the Three King procession, which takes place annually on the January the 6th, the Feast of Three Kings, known as Epiphany as well. Generations of our residents eagerly participate in the processions of the Three Kings. This is the way to cultivate the tradition of Christmas nativity plays, which are firmly rooted in Polish culture. The county supports local culture by subsidizing local libraries, supporting local art galleries, and developing educational base that plays a culture-forming role as well. The county also tries to support local authors who are active in the field of regionalism. We purchase publications on the microhistory and customs of our lands. It is worth saying that our lands is full of testimonies of history from the early Middle Ages to our modern times. In our area, we can find traces of early Slavic strongholds from the 9th and the 10th centuries, as well as modern mansions and memorabilia from the First and the Second World Wars. Some of the monuments from the modern era are in ruins. As I mentioned above, the county doesn't have the legal capacity to take steps to subsidize cultural institutions. However,
We have a number of buildings that we have turned into a public institutions, and as a result, we can restore them and maintain them in excellent condition. This is the case, for example, with the nursing home in Parkosh, which is housed in a former nobleman's manor, or with the first high school whose building was designed in the early 20th century. It is impossible to ignore the fact that the fronts of both world wars passed through these lands. In our area, there are a number of monuments documenting the battles of 1915, where armies of Central and Entente states fought against each other and passed through the lands of our district. To this day, in our area, we maintain war cemeteries from years 1940, 1980, as well as see occasional monuments such as monuments of the legionnaires in small villages. A special place for residents which is carried for the county authorities is the Kałużówka Glade, where the largest battle against the Germans in southern eastern Poland took place in August 1944. At the place where the battle took place in the middle of the forest, in a beautiful clearing, there is a monument commemorating the heroes who gave their lives in defense of their homeland. Every year, commemorating that event, the celebrations are combined with a solemn mass and a memorial assembly. They are always attended in large numbers of residents of our lands, and the connection with the present is emphasized by the presence of the army. There are also memorials and museums maintained by municipalities in the district, one of which is the reconstructed German labor camp in Pustkov. The reconstruction is part of the European Center for Remembrance and Reconciliation operating there. Its purpose is to commemorate the history and the activities of German Nazi forced labor camp from 1940 till 1944. Places of remembrance of the past, both near and the far history, are museums. In our district, there are two museums maintained by local governments, the Regional Museum in Dębica and the Regional Museum in Pilzno, maintained by the Pilzno Council. Both museums have archaeological, ethnographic and numismatic exhibitions which prove the rich history of our lands. Noteworthy, most of the collections in both museums came from local residents who donated their memorabilia to these institutions. In the Dębica Regional Museum, you can see a rich collection of military vehicles and tanks. The county doesn't focus only on history and its cultivation, though this is a very important element. It also actively participates in the development of tourism, creating a bridge between the region's rich culture and tradition and tourist attractions. It is therefore a cultural catalyst not only locally but also on a broader scale. The route of St. James, the Santiago de Compostela, runs through the area along the way in our county. It is worth visiting churches that are not only the evidence of the religiosity of these areas, but excellent examples of sacred architecture. We've got a 15th century Gothic wooden church in Łęki, the 16th century Gothic church in Dębica, the Renaissance Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary in Dobków, wooden church, and also a Baroque church of St. Stanislav.
The county has recently reopened the health resort in Latoshen, which has been restored in a place where a thriving sanatorium with sulfuric waters had been operating intermittently since the mid-19th century. The authorities of the district and the Dębica municipality are making efforts to ensure that the sanatorium regains its former glory and becomes one of the major tourist attractions of the region. Speaking of Dębica County, it is impossible to omit the role of the Jewish community which accounted for a significant percentage of the area populations until the World War II. The tragic fate of Jews in the area is commemorated annually in July on the anniversary of the liquidation of the Dębica ghetto by Germans. County and municipal authorities participate in the ceremonies. As you can see, Dębica County, despite the fact that legally doesn't have competence in the field of culture and therefore doesn't maintain cultural institutions sensu stricte, plays a significant role in maintaining and developing the cultural significance of the region. Thank you very much. Thank you, Adam. I really like your introductory terms and words about having the fact that high cultures can also thrive in the provinces. And I don't think there are any big capitals, maybe Timişoara represented, very few big capitals and big cities represented. And we all know the wealth of culture even in these provinces, or all the more in these provinces. So I think it's a really good example. Also, what you just said at the beginning, and you just said again, that even though you don't have the legal official capacity, we've seen that culture engulfs so many realms of action that through deviated ways. I really like the thing you said about changing the use of buildings when you mentioned the nobleman's manor, for example. So if you're creative, there's no other way to restore it. Yeah, except stories. And we're talking about being creative in culture. That's what you did. You've been creative with how to change the use of the castles. So the invitation is for the procession of the Three Kings and the Harvest Festival. Remind us of the date. Harvest Festival. Harvest Festival, as we spoke yesterday. Feel invited. August, Dębica County invites you guys for the Harvest Festival. We've got the wreath contest. As you could see, the harvest wreaths made of corn, made of all the seeds. Amazing, very colorful, como Feria de Abril. Sí, muy parecida. So we'll get the invitation. Okay, we're invited, and we'll be glad to host you in our county. And as I was saying, last month in October, we mentioned the possibility that everybody knows about town twinning, but during our political council, we've actually mentioned the fact that we wanted to try and have provincial twinnings. So even though it's the CHERF program, the Citizens Dialogue, now only municipalities are eligible, but we also know that the CCRE, the CMR, the Council of Cities Municipalities is actually considering this, but we're thinking about having provincial. We don't need European funds. Of course, it's always better with EU funds. We could talk to the relevant EU authorities, but spontaneously we could create exchanges between Las Fallas, and the Harvest Festival. There are many possibilities. Feria de Abril, as you just said. So I mean, there are possibilities, and it could show the Commission and the CHERF program evaluators that Los Cristianos, there's a bunch of, if you start speaking with Valencians, it's going to be all night. So yeah, you can choose. Yeah. So there's a lot of intercultural exchanges possibilities and so it would be a good showcasing of the possibility to have provincial twinnings. So that would be an innovation. Absolutely. Thanks a lot again for driving all the way from Poland. Thank you very much. Y ahora, pues volvemos a España. En una ciudad que sí formaba parte del Taifá de Badajoz, si no me equivoco, ¿no? No será que tan grande era, ¿no? Y le doy la palabra al señor Isabel Martín de Claran, que es diputada provincial de Turismo y Juventud.
Buenas tardes. En primer lugar, pues disculpar la no asistencia del presidente de Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que por motivos de agenda pues no ha podido venir en esta ocasión, pero desde Diputación de Cáceres pues sí continuamos trabajando como socios en Partenalia con proyectos como el que venimos a presentar. Gobernanza, protección, promoción del patrimonio en espacios transfronterizos. Esta iniciativa nace del marco de programas de cooperación transfronteriza Interreg a través de su proyecto TERPAC, con un doble objetivo. Por una parte, la protección y puesta en valor del patrimonio arquitectónico paisajístico de la raya cacereña y de la cultura rayana. Para los que no nos ubicáis un poco, Extremadura se ve además en la imagen, estamos muy próximos a Portugal y, bueno, muy próximos, toda la parte este está con Portugal. Y, segundo, impulsar la creación de un destino o producto turístico en torno a los pueblos de la Sierra de Gata y Urdes. Aldeas y conjuntos históricos de la raya cacereña. La raya cacereña es un espacio único, además, bueno, pues la imagen está, que es para conocer, entender como una forma de lo que fue considerada la frontera más antigua de Europa y que se ha convertido hoy en un espacio de encuentro y convivencia único. Aldeas y conjuntos de la raya cacereña nacen con el cometido de narrarnos en un viaje único a aquel visitante que venga cargado de sensaciones y de una identidad única. La mejor manera de conocer sus 13 aldeas y conjuntos es recorrer esta gran ruta a través de caminos rurales junto a jalonas de estas comarcas para adentrarse luego en tierras de Portugal. Una puesta en escena en la que la arquitectura vernácula y con un sobrecogedor paisaje excepcionalmente humanizado se han convertido en la mayor seña de identidad para esta red, que ahora nace y se ha unido con 13 conjuntos y aldeas de la comarca de Sierra de Gata y Urdes. Esta red ya está en marcha, está promovida e impulsada por la Diputación Provincial de Cáceres en el marco de TERRAT y está integrada por 13 conjuntos y aldeas de las comarcas de Sierra de Gata y Urdes. Está compuesta ahora mismo por los municipios de Gata, Hoyos, Robledillo de Gata, Santibáñez el Alto, San Martín de Trevejo, Torre de Don Miguel, Trevejo, Río Malo de Arriba, Ovejuela, Aceitunilla, Asegur, El Gasco y Maltirdán. Lo que caracteriza a esto como un destino único es poner en valor, proteger y mejorar los modelos de extramando ubicados en el conjunto histórico-artístico de estas aldeas, de una gran relevancia histórica-artística, identificar y aglutinar bajo una marca las localidades donde la arquitectura tradicional es un rasgo que combina con el entorno de la relevancia paisajística, cooperar entre los distintos socios adheridos mediante el impulso de productos turísticos de referencia, articular toda la oferta turística relacionada con la cultura y la historia de acuerdo a unos criterios definidos de producto, disponer de un método de planificación, gestión y promoción del producto histórico-cultural, facilitando su impulso, actuar en territorios de baja densidad de población para su impulso, crecimiento y desarrollo sostenible, para así impulsarlos en lo económico, social y turístico. Fomentar las alianzas entre los distintos agentes público-privados implicados buscando un beneficio en común entre ambos, crear y proteger la marca y la imagen y gestionar todas las oportunidades que ofrece el mercado a día de hoy. Las aldeas y el conjunto que se caracterizan también como un proyecto que reconozca e integren las figuras de las identidades locales como los verdaderos elementos tractores de la economía de este territorio, en este caso en torno a su patrimonio urbanístico, cultural, histórico, paisajístico para la puesta en valor del turismo, que nace con una vocación de continuidad y sostenibilidad, planteándose un modelo de liderazgo impulsado por la Diputación Provincial, pero con un respaldo y operado a través del territorio de ayuntamientos y del tejido empresarial. En este caso, además del apoyo, tenemos el apoyo de nuestro país vecino de Portugal,
con la Asociación Turística de Redes de Aldeas Históricas de Portugal, que apoyará esta experiencia, a día de hoy ya la está apoyando, y el conocimiento de un proyecto con éxito consolidado, que se establece con un referente de desarrollo territorial y turístico, a través de que se desarrolla una red conjunta de cooperación, en el que los socios sean localidades adheridas a la red a través de sus ayuntamientos, en la que puedan participar cantidad de entidades colaboradoras, otras instituciones públicas, locales, comarcales, provinciales o nacionales. Deben existir un reconocimiento por parte de las instituciones locales y de la ciudadanía del territorio para conseguir que se proyecte esta red, sus socios y las entidades colaboradoras como una marca de identidad de calidad hacia el exterior y que así también se perciba por el turista. Ahora mismo esta red transfronteriza está ya compuesta por 25 poblaciones en la red. Tenemos 12 del país vecino de Portugal y 13 de las dos zonas de Gata y Urdes. Las actuaciones que tenemos en marcha a día de hoy. Tenemos la creación de un catálogo de experiencias, la creación de una agenda cultural y un calendario de eventos, el desarrollo de un portal web como herramienta de comunicación y comercialización del destino o producto, impulso de la red de senderos que ofrece el contenido activo y de naturaleza, la oferta de la red GR22, el desarrollo de la identidad del territorio de la red mediante la creación de un documental, Caminando la Raya, y unidades didácticas. Estos son algunos ejemplos ya reales que tenemos a día de hoy. Este es nuestro catálogo de experiencias, ofertando ahí pues, una experiencia para que el turista nos visite durante un día. El catálogo de experiencias también, con experiencias sobre las Urdes, pues para vivir pues, un apasionante viaje para conocer toda la comarca. El catálogo de experiencias también, no solamente que sea algo turístico con el patrimonio, sino también con la naturaleza y su gastronomía, para poder pernoctar 2 noches, un fin de semana. La creación ya de una agenda cultural con un calendario de eventos ya fijados durante el año. El desarrollo de un portal web para poder así comunicarnos mejor y vender esto como una promoción turística. La red de senderos, que como he dicho anteriormente, es el nacimiento de la gran ruta GR22, que es otro pilar fundamental en este proyecto integral de cooperación fronteriza. La GR22 nos permitirá situarnos en el panorama nacional e internacional de senderismos, al certificarnos, junto con Portugal, de la ruta transfronteriza más importante de Europa, por kilómetros además certificados bajo la calidad de LTQ. A la vez, se ha puesto también en marcha un programa de desarrollo de la red de senderos ecoculturales que pondrá en valor la red de senderos y caminos culturales e históricos de la raya cacereña. En esta primera fase se han desarrollado 10 senderos ecoculturales asociados a la red de aldeas que nos permiten conocer en profundidad estas 2 comarcas, Gata e Urdes. A la vez se han elaborado también 3 rutas temáticas que nos acercan a los aspectos de identidad en nuestras comarcas, como son la gastronomía, sus leyendas, sus mitos y los vestigios históricos del territorio de la frontera. Tenemos también el desarrollo de identidad mediante un documental, Caminando la Raya, y las 2 guías didácticas, Asegur y Martiladram, que son también ya pues, 2 unidades didácticas que están ya al acceso, sobre todo para acercar un poco a los niños y a la parte más joven de nuestra provincia. Este es el proyecto con el que intentamos pues, ofrecer parte y ser socios como somos de Partenalia, pero aparte, para finalizar, como nos ha tocado la peor hora, la hora en la que ya todos tenemos, pues como un poco, aquí estamos en no estamos en España, pero en España hasta ahora es la hora de la siesta, para animar un poco, pues nosotros lo que sí queremos es no solamente que conozcáis lo que hemos dicho como aldea, sino también promocionar parte de nuestro turismo en conjunto de toda la provincia de Cáceres, para que veáis que hay otra forma utilizando a los
artistas locales, uniéndolos con ciertos lugares emblemáticos de nuestra provincia, lugares emblemáticos de zonas que están totalmente despobladas, pero que con esta promoción están sirviendo para que sean un lugar más de turismo y a la vez un lugar no solamente de una visita durante horas o durante un día solamente, sino conseguir que pernocten en esa parte de nuestra provincia. Ahora os ponemos el vídeo para que veáis parte de nuestro patrimonio. Las paredes con pompas de jabón y chocolate. Por Cáceres revientan los claveles para gritar que no. Extremadura. Se sigue manchando las paredes con pompas de jabón y chocolate. Debajo de las piedras los claveles gritan que no es bastante. La falda de mi niña tan cortada, velando para dormir volver. Sobre la mañana una cigana y 12 fuegos y el sol enero. Siento que la vida es diferente aquí. Y poco el color de su vida. Algo que invento, algo que salta cada día al sueño, que se abra. Chaparrón regando tagamina. Una vieja que baila por las esquinas, esa abuela guapa. Rabo de maceta de colores, para gritar que no, yo también. Se trata de vivir enamorados. Se trata de la lluvia en los tejados y la guitarra. Esta guitarra. Siento que la vida es diferente aquí. Y el color de su mirada. La luz que inventó, la luz que salta cada día el sueño que se abalanza. Siento que la vida es diferente aquí. El color de su mirada. La luz que inventó, la luz que salta cada día el sueño se abalanza. Siento que la vida es diferente aquí. El dolor de soledad. La luz que invento, la luz que salta, cada día el sueño que se abalanza. Sí, la vida bella tú verás como debajo del invierno sube la primavera. La primavera. Y debajo de coronillas cantar. La primavera germina y yo la puedo sentir por colores. Asociado de la vida diferente aquí. Y el color de su mirada. La luz que inventó, la luz que salta cada día al suyo, que está siento que la vida diferente aquí. Y el color de su mirada, la luz que inventó, la luz que salta cada día al sueño. Siento que la vida es diferente aquí. Y busco el color de su mirada. La luz que inventó, la luz que salta cada día al sueño que se apaga. Siento que la vida es diferente aquí. Y busco el color de su mirada. La luz que inventó, la luz que salta cada día al sueño que se apaga. Y siento dibujo el color de su mirada, la luz que inventó, la luz que salta
María el sueño se abra. Siento que la vida dice muy diferente el mundo su mirada. La luz que se toma. Muy bien, muy bien. Como veis, en el vídeo pues es una forma de intentar promocionar esas partes que están despobladas y bueno, pues ponerlas un poco en valor, además todo con artistas de nuestra provincia que también se le da valor a ellos. Nada más. Muchas gracias por este vídeo de calentamiento para esta noche, ¿no? Así que lo tomo, ¿eh? Y al señor vicepresidente le ha llevado 20 años atrás, ¿eh? ¿No? ¿Verdad? Sus estudios de Sevilla, ¿no? Bueno, muy cerca, ¿no? Se va a Triana. Bueno, pues a ver, otra vez, bueno, destacar la idea de fomentar la alianza público-privada, ¿no? Eso ya lo hemos oído otra vez. Lo de identificar su marca, de lo que Bartolomé ha hablado esta mañana, que es identificar su valor. Y a mí me ha parecido muy interesante lo de que no se trata siempre de inventar atracciones o de construir o incluso de digitalizar, sino simplemente de poner en valor a lo existente. Estoy pensando que las aldeas, eso es algo muy típicamente europeo, que en Estados Unidos no hay. Eso es la historia, ¿no? Y bueno, es lo que le da hechizo y encanto, ¿no? a los paisajes y a bueno, pues conducir, simplemente estar en coche y pararse y ver la riqueza, bueno, histórica del continente. Entonces, bueno, me pareció un proyecto y una manera de ponerlo en valor estupendo, ¿eh? Bueno, nos podremos hacer preguntas, pero I'll go to English now. The idea of today is also to go towards a common project, and I think, as we said, we've had a lot of common threads in our presentations in discussions. We already have a consortium here because we have Polish colleagues, Spanish colleagues, Italian colleagues, Romanian colleagues. We can reach out to our French members, to other members, that's not a problem, through CEPLI. But even here, we already have a consortium. We have Europa Nostra, left, but who's there? We have a youth organization, UZEZAC, who couldn't attend, but who said they were completely willing to participate in a project with us. We have a university. Through our vice president, we can reach out to enlargement countries like Serbia, North Macedonia. So we have a really interesting consortium created. So with the common thread of our discussions and those potential direct partners involved, I'll give the floor to our vice president, who will try to give a bit of framework to try and go towards a common projects for which we could seek EU funding. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que si tuviéramos que hacer un resumen, lo resumiría en un tuit diciendo que la cultura está en lo local, que el patrimonio cultural está en lo local, está en los gobiernos intermedios, los más próximos a la ciudadanía. De aquí he ido pensando y dan para bastantes proyectos europeos. Yo creo que Partenalia hemos de impulsar, hemos de alinear los planteamientos que aquí se han hecho, incluso cómo fusionarlos para llevarlos y bucear en qué convocatorias pueden aparecer. Yo creo que se ha expresado muy bien el mundo rural y el mundo y la metrópolis. Se ha integrado perfectamente la administración pública con la sociedad civil, la necesidad de caminar juntos. Han surgido ideas que pueden crecer incluso, como es un museo virtual, que puede ser liderado por la Diputación de Valencia a raíz de ese pequeño obsequio que nos ha traído, pero que es verdad que puede ir a integrar y acercar todo el patrimonio cultural y todo el patrimonio también, ¿por qué no?, intelectual, desde un museo virtual en el que no solo Valencia, sino todos los miembros de Partenalia y otros que podamos ir lógicamente integrando, estén al alcance de la ciudadanía europea, de la ciudadanía del mundo,
con independencia que sea rural o metrópolis. Pero también la parte turística que se han planteado y patrimoniales, sin perder, lógicamente, y lo ha dicho muy bien la vicepresidenta de la Diputación, el que se toque también, se palpe con los dedos lo que es el patrimonio, que no solo acabe siendo un elemento virtual. Eso es importante que lo preservemos, porque eso nos conectará con la historia y los orígenes de ese patrimonio. Y fusionar todo eso con la red que han planteado también, tanto Cáceres como Badajoz, habéis planteado un modelo de réplica de cómo se puede trabajar ya en red, en este caso municipios y asociaciones. Y luego, lógicamente, algo que va en el ADN vuestro, como es incorporar la música, que es un elemento que también es mundial, un patrimonio, un elemento de comunicación, un idioma universal, con otro no menos, que es la gastronomía. Y ahí yo siempre me inclinaré, porque tengo una debilidad como latino, como mediterráneo, como andaluz, me voy a inclinar siempre por defender mucho como una bandera el jamón. También, lógicamente, las paellas, la paella valenciana, pero el jamón. En definitiva, la gastronomía, porque hay que reconocer que estamos aquí, llevamos 2 días y hace 15 días estuve aquí y estoy descubriendo una gastronomía fantástica. Nos faltará la de Polonia, que tendremos que ir a verla y a contestar. Yo creo que enraizamos un proyecto donde nos comprometemos, al menos la dirección de Partenalia, de estudiar los planteamientos que se han hecho. Incorporaremos, lógicamente, a Europa Nostra. Creo que es clave que Europa Nostra la tengamos presente a la hora de configurarla como un partner social en la definición de nuestros proyectos y de nuestros objetivos, y que enraizamos, decía aquí en Timişoara, algo que creo que va a ser importante, y es que seamos capaces de presentar proyectos europeos donde todos los intereses de cada uno de nosotros estén reflejados y estén multiplicados como valores añadidos. Yo creo que hemos hecho una jornada importante, pasaremos las conclusiones, pero sobre todo nos comprometemos a buscar líneas y fuentes de financiación de forma individual, pero también de forma colegiada. Cómo podemos, insisto, funcionar los planteamientos para llevarlos a las distintas convocatorias que hay. Y seguiremos, lógicamente, trabajando y seguiremos desplazándonos a cada uno de los frentes que nos planteéis. Hoy ha sido aquí, estamos encantados, trasládalo al presidente, que hemos sido una jornada fantástica, una atención fantástica, y que lo seguiremos haciendo en cada uno de los planteamientos, que sea Cáceres, Badajoz, Polonia, Valencia o cualquiera de las que nos inviten, que llevemos mesas temáticas o otro tipo de eventos. Enhorabuena por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo, y podemos certificar que os lleváis la maleta. Yo creo que habéis cumplido muy bien vuestros objetivos, hemos cumplido muy bien nuestros objetivos y tendremos retos por delante que lo iremos abordando y superando. Gracias. Buenas tardes. Un vídeo por ahí que queremos ver. El vicepresidente de la Comisión de Cultura, que nos lo ha enviado. Vamos a verlo. First of all, I would like to congratulate Partenalia for organizing this event in Romania, in particular in the wonderful city of Timişoara. I hope many Romanian municipalities are going to get involved in your different networks in order to develop territorial cooperation, implement common projects, and in the same time, develop initiatives related to cultural heritage. There is a lot of potential in Romania, and of course, Europe as a whole has a lot of potential when it comes to the promotion of cultural heritage. We need to develop it, and also in the same time, popularize our cultural heritage across the continent, but also across the world.
We need to attract tourists. We need to attract investors. We need to conserve and protect our cultural heritage that also enables us to develop our communities, our feeling of belonging, and at the same time foster the European identity. In my position of Vice Chair of the Committee in charge of Culture and Education in the European Parliament, I have been an active promoter of the need of doing more at European level in relation to territorial cooperation, but also in particular in relation to common initiatives at European level linked to cultural heritage. I have worked on the initiatives related to the European cultural capitals, but also I have actively promoted the need to develop the European House Initiative. I believe that we need to allocate more funding for that. That is why, through my position as responsible for budgetary issues on behalf of the Socialists and Democrats, I have actively called upon my colleagues in the Parliament, but also upon the Council and the Commission to allocate adequate funding for this important sector. Moreover, we all know that the cultural and creative sector has been severely hit by the pandemic. That is why I also drafted here in the European Parliament the recommendation included in the regulation of the recovery plan, based on which member states are asked to allocate at least 2% of their recovery plans to the cultural side. Unfortunately, we still have member states that decided not to respect this recommendation. There is an ongoing assessment being done at European level on this, and the European Parliament is very clear in saying that this should have been done by member states. Because by investing in cultural heritage, by investing in culture, we invest basically in the resilience of our societies at local, national, and European level. And today, resilience is key for the stability of our countries, for our democracies, and therefore for our economic potential in the future, but also in order to protect the way of life that we have in our different member states. I think, of course, you need to focus a lot on concrete directions. I understood from the organizers that one of your objectives is to develop many initiatives, get access to EU funding, and you have opportunities in the field. You have the Citizens and Value program at European level, and this needs to be used in a more concrete way with initiatives that generate a bigger impact in our communities. You also can look for the calls for tenders and the projects available through Horizon Europe. They are linked to research, but some of them are linked to the cultural side. You also can look at the Creative Europe, a program that offers a lot of funding and opportunities in the same time for the development of such initiatives. Last but not least, we have at European level the possibility to fund projects managed by communities that are linked between themselves in very well-designed partnerships. So I will also call upon you to look for that funding opportunity. But what I also believe is that we need to share our experiences, learn from each other, try to involve also communities that are facing severe challenges, especially social challenges, because we need, of course, to put our energies together, but in the same time, not leave any community behind. So involving rural communities is, in my opinion, also crucial. That is why we have included in our different reports in the European Parliament the rural cultural heritage as being something that is worth taking into consideration. I've also drafted the amendment approved by the European Parliament in which we are talking about the industrial cultural heritage, or the heritage linked to our communist past, and how we can, of course,
make sure people will not forget the tragedy represented by populist movements in the European Union, the tragedy represented by extremes, political extremes, Nazism and communism being something that shouldn't be forgotten and should be avoided in the future. So for that, we also need to take into consideration ways through which we can educate and inform our population, taking into account, as I said before, our history and what are the remains of that negative period of European history. I also believe that we need to push for the digitalization of our cultural offer. Of course, in the same time, we need to make sure that people have access to that digitalized cultural offer, but not replace the cultural offer by digital means. We need to find the right balance between the two approaches and making sure that basically the digital transformation is going to enhance the potential that we have in the field by promoting communities, promoting our cultural heritage, by raising additional revenue to the ones managing those different institutions or cultural sites. So for that, we need to find a proper way of doing so. We also need to discuss about the legal framework. And for that, it is important at local level to have exchanges of views. I am waiting after this conference for your recommendations. So I could include them in my work here in the European Parliament. We need to have this interaction between the European Parliament and local authorities. For me, this is key. So my office is always available. I'm sorry that I couldn't be with you today there physically in the room because we had very important negotiations here in the European Parliament, but you can very easily contact me, send me an email, get in touch, and let's work together to develop more the European networks linked to territorial cooperation. We need to involve all stakeholders. We need to involve public administrations, the private sector, all entities and NGOs willing to participate in developing the European cooperation, in particular linked with cultural heritage. So I'm certain that you are going to have a very interesting high-level conference and that at the end we will have interesting initiatives that will soon transform in projects funded by the EU. Good luck to all of you, and thank you again for the kind invitation. So Vice President is waiting for our recommendations. We have a lot of work. Just saying that the importance that the 2% of the recovery plan is dedicated to the cultural sector. So that's a recognition of the significance of culture in EU lifestyle and economy. Saying that to follow through what Vice President Nofuentes Bartolomé has just told us, that from Partenalia, we have decided last month the creation of working groups. So it's important to keep the cement of Partenalia, to have frequent online meeting and to make concrete realities of what we've talked about and use the common threads of all the existing projects of the members that we will be meeting online. At least once a month, maybe twice a month, in order to give a concrete framework to the project and to seek EU funds. So we will be sending doodles to see when Europa Nostra can be here, the ESAC can be here, all the potential partners can be here, so that we can actually go through and elaborate a project proposal. Thank you very much. Ahora sí.
Y le pongo yo al lado del café y así combinamos café bada. Eso. Y así. No entiendo. No entiendo. A ver si vamos a ver. Que la foto se vea la luz así, ya está. Julián, ahí te gusta, ¿verdad? Pero no poséis como si... No, no, yo estoy mirando tu presentación, Claro, que me entonces... gusta mucho, muy interesante. Estaba mirando la pantalla. Ahora no es. Vale.